Tukae tafadhali. Tafadhali tuje huku chini. Njoo sogea huku mbele tu. Usiogope. Distinguished guests watakaa row 1 up to row 5, and the rest of us will occupy the rest of the seats. Kuna zawadi ya 500,000. I'm just going to throw it to anybody, so if you sit at the front, actually you have a bigger chance of winning that prize. Naomba kutambua uwepo wa wawakilishi wa embassy ya Russian embassy to Tanzania, Slava Karasev. Makofi mengi kwa Slava Karasev. Ameambatana na Max Plinov. Max Plinov, please, if you stand up. Big round of applause to the wawakilishi wa Russian embassy. It's good to have you with us today as we celebrate our Golden Jubilee at CoET. I'd also like to draw into your attention that this very particular event is just going out into the wide world. And therefore, if you like to follow, we have the media for live streaming. You get it from University of Dar es Salaam YouTube, as well as from University of Dar es Salaam Facebook. So it is indeed that the event is just going out there. If you like to just have the live streaming, those are the media in which you would like to connect to. Karibuni tena. Tunaendelea kumsubiri mgeni wa heshima aweze kuingia sasa hivi, yuko kwenye mabanda ya maonyesho. 50 years of engineering training sio jambo dogo sana. A lot of hard work, a lot of products, a lot of services, some methods and processes. Well, I think it's an opportunity as well for a guest of honor, to witness. We are trying to showcase miaka 50 years of engineering training excellence. Kwa hiyo mgeni wa heshima anajaribu kuona kule. And I think you all know that of the late College of Engineering and Technology waliweza kuvumbua lile gari, which is sustainable car in a way, I would like to say, electric car. So I think it's remarkable in as far as the sustainability of whatever we are doing is concerned. And I think engineering training, we are geared towards compliance with the environmental sustainability principles. So this is one of the steps towards that. So after official opening, I will request all of you to have an opportunity of visiting the exhibition there, at least to see the hard work, the brains, the energies, and what we are invested in getting the engineering products and the services and process. So I would strongly request you to have that opportunity so that at least you can see what is happening. Kwa hiyo tunaendelea kumsubiri mgeni wa heshima. Band au DJs tafadhali tuendelee kutupatia burudani kidogo. Kwa sababu mgeni wa heshima anakaribia kuja, punguza toka kwenye sindano tuje kwenye pini kidogo.
kwa ajili ya maandalizi ya mgeni wa rasmi kuja. Karibuni tena.
mwakilishi wa AQRB. Mwakilishi wa AQRB. Atuone tafadhali. Mwakilishi wa AQRB, representative from Association of Quantity Surveyors and Architects, please come to the floor. Asante. Tuje huku mbele tafadhali. Thank you so much. Thank you so much, Creative Arts. Big round of applause for Creative Arts. Hii band ni hapa University of Dar es Salaam. Kwa hiyo kama hujui, hebu wapige makofi makubwa mengi sana. It's a music band that is from the University of Dar es Salaam. I would like to recognize once again our development partners ambao historically wameshiriki kwenye kudevelop CoET, yani College of Engineering Tanzania. Ya kwanza ni Germany ambao walidevelop civil, mechanical and electrical departments. Makofi mengi sana kwa Ujerumani. Norway na Switzerland walishiriki kwenye chemical and process department. Makofi mengi kwa Norway na Switzerland. South Korea walishiriki kwenye computer laboratories pale CoET. Makofi mengi kwa South Korea. Denmark walishiriki kwenye project funding mbalimbali. Makofi sana kwa Denmark. And numerous other development partners. There are many, many more ambao walishiriki kwenye research and academic collaboration. Makofi mengi kwa all the development partners. Tunawashukuru sana. Naomba nitambue sponsors. Event yetu hii ya 50 year Golden Jubilee ya CoET imewezeshwa, imekuwa powered na hawa sponsors. Kwa hiyo kwa mmoja wao napenda kuwataja tu. Kwanza ni NBC Bank. Ya pili ni ERB, TANROADS, Interconsult, Unitech, AQRB na La Maya. Naomba tuwapige makofi sana sponsors wetu hao. Bila kusahau a big round of applause kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tupige makofi mengi kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yaani wale sponsor wa mwanzo mwapigia mengi zaidi kuliko Chuo Kikuu chenyewe. Hebu makofi mengi kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. And particularly CoET ambao ndio wameandaa, ni mwenyeji wa tukio hili. Kama nilivyoeleza, event yetu ni 2-day event starting today and then ending tomorrow. Leo itakuwa kama official opening whereby we are going to hear the history of CoET. Hapo katikati pamoja na mambo mengine, we are going to touch base on the history of CoET.
which is going to tell us where we are coming from, where we are at the moment, and where we are going. So it is going to be very exciting to listen to the plans of CoET, and also for the young ones to learn where is it coming from. Alafu tunaweza kuwa na takeaways ambazo tutaondoka nazo kila mmoja wetu. Kutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo tutatambua. One of the distinguished walimu ambao ni distinguished watapewa zawadi yao. Vile vile tutawapa zawadi sponsors ku appreciate effort yao ambayo wameweka katika siku hii ya leo. Alumni, engineering alumni, hebu nyosha mikono. Alumni wale waliopita CoET zamani wakamaliza, nyosha mikono juu. Ya, tuko wachache kweli, but many more are coming. Na basi day 2 itakuwa more of plenary discussions na Q&A, whereby tutakuwa na keynote address au presentation, alafu ambayo itagusa contribution of engineering training in the region. Kwa hiyo sio Tanzania tu, bali in the entire East Africa, Eastern Central Africa region. Kwa sababu Tanzania is not operating like a village, it is also inashirikiana na nchi zingine. Mimi personally ni alumni, nilisoma hapa, but I had students from Rwanda, I had also students from Uganda and Kenya who were within our class ya civil engineering. Kwa hiyo mashirikiano haya yapo na yatakuwepo na tutayaboresha zaidi. Kwa keynote address itakuwa kwenye eneo hilo la contribution of engineering training in the region. Halafu tutakuwa na strategic infrastructure development in Tanzania. Halafu tutakuwa na panelists watakuwepo 3, na tutagusa vile vile innovation for sustainable development. Na tutakuwa na panelists tena. Halafu tutakuwa na major recap ambayo takeaways event hii zitakuwa discussed na zitapelekwa kwenye relevant authorities for action. Once again, kwa wale ambao wamechelewa, ablution ziko mlango huu hapa. As you exit this door, there's a ramp. You're going to another door, and then across it utakuta male and female. And then you're going to choose which ablution unit you're supposed to go to. Kwa choo au matumizi ya choo, tutatoka mlango huu, kuna ramp, kuna mlango mwingine, alafu utakuta hizo units ambazo tutaenda kupata service moja au mbili. Kwa mtu ambaye atasikia, if you have any condition, kama ujisikii vizuri, naomba unyoshe kidole kwa ushers ambao wako wanazunguka, au ututafute mimi na doctor hapa, ambao kuna ambulance ziko hapa upande wa huku, na ICU unit, mobile unit iko hapa. So in case of any discomfort, na kuna medical personnel ambao wako upande wa nyuma kule. Kwa hiyo we are well covered. Exits zetu ziko 4. 2 exits on my right and left, and then you have 2 exits at the back. There are also further 2 exits on this side ambayo ni VIP lounge. Kwa hiyo hizo ndo exits. In case of any trouble, if I say evacuate, then we follow these exits. 4 exits. Don't go to 1 exit, please, because it is going to cause a bit of stampede. Kingine kwa safety ni fire. In case of fire, kuna extinguishers na fire hydrant units. Upande wa kushoto hapa iko moja. You open the door just before the door, and then on the right, just before the door, there's also a fire hydrant and a couple of fire extinguishers. Also, when you exit on the main hallway pale nyuma, kuna also 2 units za upande wa kwa ajili ya fire extinguishers na vile vile fire hydrants. Karibuni sana. ERB nawaona. Karibu sana. Huko mbele ndio kwenu.
Karibuni sana. DJ 20, pandisha sauti kidogo. Sign language hapa mbele. Sign language. Katika miaka ya 50 ya engineering training kwa ajili ya Wi-Fi credentials, nadhani zinapatikana kwenye screens. Kuna username pamoja na password. So if you just like to go for live streaming, hizo ndio credentials za Wi-Fi.
wa DAWASA. 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 Wanaotupatia huduma ya maji safi na maji taka Dar es Salaam. Tunaomba tuje huku mbele. Usiende huko nyuma. Njoo huku mbele ya. There's a 500,000 which is going to be thrown at you, so you don't want to miss it out. From row 5 onwards, distinguished guests will occupy the first 5 rows. Mwambie aje huko mbele. Sawa. Reporter. Naomba tuanze kuwaweka watu kwenye siti za mbele kwanza. Ushers, please. Yaani umevaa tai nzuri lakini unapenda kukanya. Njoo huku mbele tafadhali. Exactly. Wale kule nyuma. Sogea mbele. Kiingereza. Let us move to the front seats, please. Wengine hawajui Kiswahili. Tusogee mbele. Tusogee mbele. Wewe hapo, sio huyo wa nyuma yako. Wewe hapo. Twende, sogea mbele. Tusogee mbele. Yes, that's it. I like the motto, yeah. Let's occupy. Hata wanafunzi wa shule za msingi wanasogea mbele. Sijui tatizo ni nini.
Naomba tusogee mbele tafadhali. Kuanzia row 5 ni distinguished. Wengine kuanzia 6, 7, 8 kuna upande wa kule. Naomba simu zetu ziwe kwenye silent mode au tuzizime kabisa kwa ajili ya interference. Either switch off your phone or put it on a silent mode or airplane mode. Just assume you're flying, okay? So tunapiga national anthem, tunasikia simu inalia. Tangazo dogo kwa ablutions, sehemu ambazo za kwenda kujisaidia ziko upande wangu wa kulia. Ukitoka mlango ule wa pale, utaenda kwenye ramp, kuna mlango mwingine, utaenda kuna sehemu imeandikwa Eva na nyingine imeandikwa Adam. Utachagua panapo kuhusu na utaenda kupata service huko. Ablution units are located on the right hand side through that exit door, and there's another, you go up the ramp, there's another exit door. Then you go across, utakutana ablution units for male and female. We are celebrating 50 years golden jubilee of our lovely CoET, College of Engineering Training hapa Tanzania, katika University of Dar es Salaam. It is a great pleasure to see all of you to commemorate this important event na milestone ambayo CoET imefikia toka ilivyoanza FOE mpaka sasa inaitwa CoET. Tutakuwa na historia ya CoET leo hii ambayo itatuonyesha where we are coming from, where we are at the moment and where we are going. Karibu Doctor. Tanzania, tunaona kweli umetupendelea, mambo mengi umetujalia sana, tunajivunia, shukrani zetu Baba, pokea. Partners wetu mbalimbali, development partners kwa stage mbalimbali ambazo wameshirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendeleza chuo hiki mpaka kikafikia, au college yetu mpaka kufikia sasa ambayo ni miaka 50. Kiwataja wachache ni Germany, Norway, Switzerland, South Korea, Denmark, and numerous other partners ambao walishirikiana katika research and development na pia eneo la academic collaboration. Tunawashukuru sana. Vile vile leo tumekuwa powered na sponsors ambao wako upande wangu wa kulia, NBC Bank. Naomba tusimame. Tupige makofi mengi sana. Karibuni sana. Creative Arts, National Anthem.
East Africa community. Asante sana Creative Arts. Before we sit, Mheshimiwa mgeni rasmi, tungeomba tumtangulize Mungu katika shughuli hii ya leo. Namkaribisha basi Sheikh Hussein Kabanda akifuatiwa na Dr. Father Joseph Mosha kwa ajili ya sala fupi. Karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye ameumba ulimwengu na walimwengu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakushukuru kwa neema mbalimbali ulizotuneemesha. Ukawaneemesha viongozi wa chuo hichi cha CoET na chuo kikuu kizima cha Dar es Salaam kwa kuwapa busara viongozi, kuwapa hikma, kuwapa maarifa, kuwapa subira, wakaweza kukutana na mitihani mbalimbali na wakaweza kushinda mpaka wakakifanya chuo hichi kuwa ni chuo bora kinachoongoza katika nchi yetu ya Tanzania. Kadhalika tunakushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwapa hikma, busara, maarifa viongozi mbalimbali katika sekta mbalimbali ambao walishirikiana bega kwa bega na viongozi mbalimbali wa chuo hichi kuweza kuleta maendeleo mpaka kufikia hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia vile vile tunakushukuru kwa kuwapa umahiri, busara na ufahamu wanafunzi wa chuo hichi kuweza kutoa taswira bora katika nchi na katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba kwa rehema zako, ukarimu wako, uweze kukijalia chuo hichi kwa kukimiminia baraka mbalimbali, kwa kuwapa uongozi na maarifa viongozi wa chuo hichi kuweza kuleta ustawi wa maendeleo wa chuo hichi kiweze kuwa ni chuo bora ndani ya nchi, pia vile vile katika ulimwengu kwa ujumla na katika ulimwengu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo chuo hichi kimepitia hatua mbalimbali mpaka miaka ya 50 kufikia katika hatua hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba kila siku, kila mwaka katika kustawisha maendeleo ya chuo hichi, ukifanye kuwa ndiyo chuo bora na mfano wa kuigwa kwa kuleta maendeleo na kutoa michango mbalimbali ndani ya taifa na duniani kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndio mpaji, tunakuomba utupe yaliyokuwa bora ndani ya chuo hichi. Asanteni sana. Asante sana Sheikh Hussein Kabanda. Karibu sana Father Joseph Mosha.
Tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, wewe ndiye muumba na mpaji wa yote. Tunatambua na kukiri kuwa nchi na kazi yote ya wanadamu ni kazi yako. Tunakuomba wewe mwenyewe uithibitishe na kuibariki kazi hiyo. Tunakushukuru kwa paji la akili na ujuzi uliotujalia sisi wanadamu. Tunapoadhimisha leo hii miaka 50 ya taasisi ya uhandisi katika chuo chetu kikuu cha Dar es Salaam, kwanza tunakushukuru kwa hekima na ujuzi wote ulioweka kwa watu wako waliodhihirishwa kupitia taasisi hii ya chuo chetu kikuu cha Dar es Salaam. Tunakuomba uendelee kuwa pamoja nasi ili utendaji wao, uvumbuzi wao na yote wanayoyakusudia kuyaunda kupitia taasisi hii muhimu yawe ni kichocheo, lakini zaidi yawe ni uthibitisho wa ule utume uliotupatia wa kuendelea kufanya ulimwengu huu kuwa bora zaidi na zaidi, ili mwisho kazi yote ya uumbaji na ulimwengu wote uendelee kutoa harufu na sura nzuri ya utukufu wako mkuu kwa ajili ya wokovu wetu sisi wanadamu. Tunaomba yote kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Nashukuru sana Father. High table, please, we may sit. And the rest of us, we may sit as well. Professor. Guest of honor, Chairperson University Council, Ambassador Mwanaidi Majar, Ambassador, Federal Republic of Germany, Honorable Ambassador Regine Hess, Vice Chancellor, University of Dar es Salaam, Professor William Anangisia, Principal, CoET, Engineer Professor Bakari Mwenyewiwa, and the Chairman of Engineers Registration Board, Engineer Menye David Manga. Honorable invited guests, management of University of Dar es Salaam, university staff, CoET staff, university community at large, engineering alumni, engineering students, engineering fraternity, university students, na wanafunzi wa shule ya msingi, online participants, reporters, ladies and gentlemen. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable guest of honor, it is a great honor to have you with us today to grace this event which marks the celebration of CoET Golden Jubilee, which marks 50 years of engineering training in Tanzania. And we are having this event at this beautiful venue called University Library Hall here in Dar es Salaam. Our event essentially is a 2-day event which will have also learned discourse and presentations and discussions. Our theme for this important event is serving with integrity in the changing world, loosely translated into utumishi wenye uadilifu kwenye ulimwengu unaobadilika. We will have 5 sessions, including keynote presentation, strategic infrastructure, innovation for sustainable development, panel discussions, and finally 1 rapporteur session, whereby several discussions will be held
and outcomes of which will be taken to the government for further action. Honorable guest of honor, in front of you is an audience of roughly 300 to 500 engineers and the community of University of Dar es Salaam. That includes CoET staff, University of Dar es Salaam community, engineering alumni, and engineering students of various engineering trades, event sponsors, and exhibitors who are largely coming from UDSM, whereby some innovation projects are on display. We are privileged to have delegates from government ministries, government parastatals, and government agencies, which include TANROADS, RUASA, PURA, water authorities, VETA, academic and research institutions, Engineers Registration Board, AQRB, IET, and ACET. And also we have in front of us development partners and private sector, which includes contractors, consultants, and financial institutions, plus other firms. Now I take this opportunity to welcome mwenyeji wetu, Principal of CoET, Engineer Professor Bakari Mwenyewiwa, who will welcome the Vice Chancellor, Professor William Anangisia, who will give a welcoming remarks. Karibu sana, Professor. Asante sana Engineer David Martin. Tukiwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa, mwenyeji ni makamu mkuu wa chuo, kwa hiyo ningependa nimkaribishe makamu mkuu wa chuo atoe ukaribisho wa hafla hii. Karibu sana. Makofi mengi kwa Vice Chancellor tafadhali. Mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye upo katikati yetu kwa niaba ya mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4, waheshimiwa mawaziri ambao tunao katikati yetu, makatibu wakuu na bunge ambao umeitikia mwito wetu, naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Taaluma Profesa Bonaventure Lutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala Profesa Benedetta Kilian, kaimu naibu makamu mkuu wa chuo ambaye unamwakilisha Profesa Nelson, Profesa Shani Omari, rasi ndaki ya uhandisi na teknolojia Profesa Bakari Mwenyewiwa, marasi, maamidi na wakurugenzi, wenye viti wa bodi za usajili za wahandisi, makandarasi, wasanifu wa majengo, wastaafu, maprofesa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Namuona Profesa Mark Mwandosia, namuona Mwamila, Profesa Mchoro sio mstaafu baada tunaye, wahitimu wakichokuwa kitivo cha uhandisi na ndaki ya uhandisi na teknolojia, viongozi na wadau mbalimbali katika taaluma ya uhandisi na teknolojia, wageni waalikwa, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo furaha na heshima kubwa kukukaribisha mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye anamwakilisha Mheshimiwa mkuu wa chuo kuongoza maadhimisho
haya miaka 50 ya ndaki ya uhandisi na teknolojia. Tunakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuwa nasi asubuhi ya leo. Huu ni udhihirisho wazi wa dhamira yako ya kukiona Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikikua, kikiimarika na kutoa mchango wa maendeleo kwa taifa, bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Napenda vile vile kuwakaribisha wageni wetu wote waalikwa mliojitokeza kwa wingi. Kwetu sisi hii ni faraja na heshima kubwa. Tunawashukuru sana. Miaka 50 sio haba, ni hatua muhimu katika ukuaji wa taasisi yoyote. Tunapongeza sana ndaki ya uhandisi na teknolojia kwa kufikia hatua hii. Ni wakati mwafaka kufanya tafakuri ya kina. Kwa hiyo washiriki watajadili kwa kina kule tulikotoka, hapa tulipo na kule tunakokwenda katika utoaji mafunzo ya uhandisi. Waandaaji wameamua kubuni mada kuisemayo kutumikia kwa uadilifu katika ulimwengu unaobadilika, serving with integrity in the changing world. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo Kikuu kinatekeleza mpango mkakati wa miaka 5 ulioanza 2020-2021 hadi 2024 mpaka 2025. Mpango huu unawiana na dira ya 2061 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa upande wa taaluma, Chuo Kikuu kinalenga kuimarisha uwezo wa kitaasisi kwa lengo la kuboresha utoaji mafunzo kwa wanafunzi wake. Chuo kimeweka mpango wa kuongeza kumbi za mihadhara pamoja na ununuzi wa mashine na vifaa vya kisasa kwa maabara za sayansi na uhandisi kupitia fedha za mkopo kutoka Benki ya Dunia. Ufadhili huu ulikwenda mbali kwa kupanua nafasi ya kufundisha na kujifunzia pamoja na kuongeza vifaa vya kufundishia na kufadhili gharama za masomo kwa wafanyakazi wa chuo. Pia ufadhili huu umewezesha mpango wa chuo wa kupitia mitaala yote ya kufundishia. Mipango ya kuanzisha shule kuu ya ardhi inaendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa utafiti, Chuo Kikuu kinalenga kuimarisha uwezo wa kitaasisi na ufanisi kwa njia kadhaa. Kwa sasa Chuo Kikuu kinawekeza bilioni zaidi ya 3 kwa ajili ya utafiti na ubunifu. Chuo Kikuu kimeidhinisha ajenda ya utafiti ili kuongoza shughuli zinazohusiana na utafiti hadi mwaka 2028 na 29. Ajenda hiyo inalenga uimarishaji wa maendeleo ya mtaji wa watu, uboreshaji wa miundombinu ya utafiti wa Chuo Kikuu cha kisasa na kuwa kivutio cha vyanzo endelevu vya ufadhili kwa shughuli zake za utafiti. Hatimaye Chuo Kikuu kitapaswa kuwa na uwezo wa kukuza utafiti na maendeleo ya taaluma mbalimbali, uvumbuzi na biashara ya matokeo katika maeneo ya vipaumbele vya taifa letu. Kwa nia ya kuwezesha ukuaji endelevu wa viwanda vya Tanzania. Hii inazingatia faida linganishi za Tanzania kijiografia na mali asili zake nyingi zenye uwezo mkubwa wa kusaidia ukuaji wa viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, maendeleo endelevu ya viwanda hayawezi kupatikana bila maarifa ya kisayansi, teknolojia, ubunifu na uvumbuzi unaohitajika ili kuongoza uchenjuaji, ongezaji wa thamani, matumizi na usimamizi wa rasilimali. Kwa hiyo, mada kuu ya maadhimisho haya inawiana na matarajio ya mpango mkakati wetu ambao tunao. Tunatarajia kuwa chini ya mada hiyo, washiriki watabadilishana uzoefu
na kutoa mapendekezo ya mikakati ya kuboresha ufanisi katika utoaji mafunzo ya uhandisi utakaoleta athari chanya katika shughuli za kisekta, ikiwa ni pamoja na biashara ndogo ndogo na za kati. Pamoja na umuhimu wa SMEs katika ukuaji wa uchumi, sekta hii inaathiriwa na ujuzi mdogo wa ujasiriamali, uwezo mdogo wa uvumbuzi au ubunifu, na kushindwa kutumia tehama katika uendeshaji. Wengi pia hutumia teknolojia duni na hawezi kupata mitaji ya kuwawezesha kupata pembejeo za gharama nafuu pamoja na vyanzo vya nishati na malighafi vya kuaminika. Mchanganyiko huu huathiri uzalishaji na mnyororo mzima wa ongezaji wa thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa miaka mingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia ndaki ya uhandisi na teknolojia kimekuwa kikisaidia viwanda vidogo vidogo kupitia au kwa njia tofauti, kama vile programu za watamizi na utoaji wa huduma za biashara na teknolojia. Na mnamo mwaka 2017 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pia kilianzisha kituo cha ubunifu na ujasiriamali ili kutoa ujuzi wa ujasiriamali kwa vitendo. Pia vitengo vingine vya chuo kikuu vimeweka juhudi kuelekea kusaidia ajenda ya viwanda nchini Tanzania. Hata hivyo, juhudi hizi kwa kiasi kikubwa ziliathiriwa na uhaba wa vifaa na miundombinu iliyozeeka, muunganisho mdogo wa mifumo inayohusiana na ufanisi wa shughuli, na upungufu wa rasilimali watu wenye uzoefu. Napenda kuchukua fursa hii kuishukuru serikali kwa misaada inayoendelea kutoa kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa taaluma, hasa teknolojia na ubunifu. Na pia tunaishukuru sana serikali kwa kuweka miundo mbinu mipya na ya kisasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine vya elimu ya juu nchini Tanzania. Pamoja na mgao wa kawaida wa budget, serikali kwa miaka mingi imetusaidia kupitia programu mbalimbali zilizolenga, ikiwemo mradi unaoendelea wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, ile HIT project. Na chini ya HIT, kwa mfano, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimepokea dola za Kimarekani milioni 47.5. Fedha hii inatumika kuboresha miundombinu katika maeneo ya kipaumbele, ikiwemo uhandisi, na ili tuweze kuimarisha ubora wa elimu tunayoitoa. Aidha, uwezo wa utafiti, uvumbuzi na ubunifu utaimarishwa kwa kutilia mkazo uhusiano na tasnia ili kuboresha umuhimu wa matokeo. Ndani ya mpangilio huo, chuo kikuu kitaanzisha kitovu cha uvumbuzi. Ndugu washiriki, kwa mara nyingine tena niwakaribishe nyote katika maadhimisho haya. Kwa wajumbe waliotoka nje ya nchi, ni matumaini yangu kwamba mtatumia muda wenu kutembelea baadhi ya hazina tulizonazo katika taasisi kubwa ya elimu ya juu nchini Tanzania. Ninawaomba mtumie fursa hii ili kutengeneza uhusiano na vitengo mbalimbali vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika masuala ya ufundishaji na ujifunzaji, utafiti, uvumbuzi na ubunifu. Kwa maneno haya ya ukaribisho, naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe mgeni rasmi ambaye anamwakilisha mkuu wetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ili aweze kuongea na hadhira hii. Karibu sana. Ndio bado, ngoja kwanza.
nitaka kuruka protokoli zilizopo. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Master of Ceremony ili atuongoze kwenye hatua inayofuata. Karibu. Asante sana. Makofi mengi kwa VC. Nadhani mmesikia mambo mbalimbali, programs ambazo University of Dar es Salaam inazo. HEAT project ambayo ni through the World Bank, itakuwa mahususi kwa ajili ya infrastructure development na mipango ya innovation, technology transfer na mambo kama ya agenda ya industrialization, mchango ambao chuo inatoa katika sekta mbalimbali za maendeleo ya Tanzania. Makofi mengi sana kwa VC. Thank you for that big round of applause. Now I take this opportunity to welcome Engineer Professor Bakari Mwenyewiwa for the welcoming remarks. Introductory remarks. Karibu sana Professor. Makofi mengi kwa Professor. Yeye ni principal wa CoET. Asante sana MC. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam, Balozi Mwanaidi Sinari Majaa, balozi wa Ujerumani Ambassador Regin Hayes, naibu makamu mkuu wa chuo utaaluma Profesa Rutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo utawala kwa kifupi Profesa Benedetta Kilian, mwakilishi wa naibu makamu mkuu wa chuo wa research utafiti Profesa Shani, mwenyekiti wa baraza la mwenyekiti wa bodi ya uhandisi Engineer Menye Manga, wageni waalikwa, walimu wastaafu wa engineering, Profesa Mawenya namuona pale, Profesa Mwandosia. Nadhani ningependa kabla sijatoa hii introduction remarks nipende kutambua uwepo wa watu mbalimbali hapa ambao wamehudhuria hafla hii. Kuna taasisi ambazo ni TANROADS, ERB ambayo ni Engineer Registration Board, Institution of Engineers Tanzania, UNITEC, NNB, TCCIA, PURA, Halotel, CRB, AQRB. Kuna wengine, kuna NBC of course, kuna Serian Internet Enterprise Limited, kuna Nemki, Brela, Airtel, BPL Consultant, Eura. Kuna vile kuna Development Corporation kutoka nchi ya Italia, kuna representative wake, sijui anaweza kusimama kanani. Asante. Kuna Tildo, kuna TRC, kuna Water Institute, rector wa Water Institute. Asante. Lakini kuna kampuni mbalimbali ambazo tunashirikiana, ambazo tutabadilishana makubaliano leo. Kuna Elsewedi, naomba asante, na wengine wengi watatambulishwa wakati tunaendelea.
Mheshimiwa mgeni rasmi, Balozi Mwanaidi Sinari Mwajaa, waheshimiwa mawaziri waliopo hapa, makatibu wakuu wa bunge na waliopo, wageni waalikwa, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kwa niaba ya ndaki ya uhandisi na teknolojia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, naomba kuwashukuru sana kwa kukubali mwaliko wa kushiriki katika maadhimisho haya ya ndaki ya uhandisi na teknolojia ya miaka 50 ambayo ilianzia kama kitivo cha uhandisi, kwa kifupi kilikuwa kinaitwa FOE, na sasa hivi ni ndaki ya uhandisi na teknolojia, kwa kifupi kinaitwa CoET. Mafunzo ya uhandisi kilianzia na FOE ambayo ilianza mwaka 1973, na hii ilitokana na msaada wa serikali ya shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani kupitia wakala wa ushirikiano wa kiufundi, kufuatia makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Tanzania na shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani mwaka 1971. Kitivo cha uhandisi kwa kifupi kinaitwa FOE, ilianzishwa ili kutimiza malengo matatu yafuatayo. Kwanza ni kutoa elimu ya juu ya mafunzo kwa wahandisi. Pili ni kufanya utafiti juu ya utumiaji wa rasilimali za nchi, na tatu ni kutoa huduma za kitaalamu kwa viwanda, serikali, mashirika na watu binafsi na kwa umma kwa ujumla. Kwa kuanzia, kitivo cha uhandisi ambayo ni FOE ilianza na idara 3, na ilianza na programu ilikuwa inaitwa BSc in Engineering, yani degree ya awali ya uhandisi, lakini ilikuwa na mikondo mitatu. Moja ni uhandisi ujenzi, wa pili ni uhandisi mitambo, na tatu ni uhandisi umeme. Ilipofika mwaka 1978 79, mwaka wa kitaaluma, idara ya uhandisi kemikali na usindikaji ilianzishwa na ikawa inatoa programu mbili. Ilianza na uhandisi usindikaji, baadaye ikaja kuanza kutoa uhandisi kemikali, na idara hii ilianzishwa kwa msaada wa serikali ya Norway na Uswizi, yani Switzerland. Kwa hiyo hadi mwaka 80 tulikuwa na jumla ya programu 5 baada ya kuongezeka hizo mbili. Ili kudumisha uhusiano imara na sekta ya viwanda, FOE ilianzisha ofisi ya uhusiano na viwanda ambayo ilikuwa inaitwa Office for Relation with Industry, kwa kifupi ilikuwa inaitwa ORI, na ikaanzisha kamati ya mahusiano na viwanda ambayo kwa kifupi ilikuwa inaitwa CORI, na baadaye serikali ya Ujerumani iliona kuna umuhimu wa kuanzisha taasisi ya ubunifu wa uzalishaji ambayo ilikuwa inaitwa IPI, ambayo ilianza 1984. Hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya kujaribu kuifanya mafunzo ya uhandisi yaweze kusaidia jamii vile vile. Kwa hiyo IPI ilianzishwa ili kuhimiza na kuongeza uvumbuzi na kuendeleza na kuhamasisha teknolojia. IPI ilikuwa kituo cha kubadilisha matokeo ya utafiti uliofanywa katika Faculty of Engineering, yani FOE, au kitivo cha uhandisi, kwa bidhaa muhimu, michakato ya huduma jamii. Lengo kuu ya
la IPI ilikuwa ni uandaaji na wa teknolojia zinazofaa kutumika katika maeneo ya vijijini katika nyanja kama vile mashine za kilimo, usindikaji na kuchakataji wa mazao ya kilimo, uchimbaji mdogo wa madini na nyumba za gharama nafuu. Vile vile ni kwa ajili ya kufanya kutengeneza mifumo kwa ajili ya nishati endelevu, yani renewable energy. Katika mwaka 1988-89 kulitokea na mchakato ambao ulipelekea kuanzisha ofisi ya ushirikiano wa viwanda ambao sasa hivi inaitwa BICO, ambao ilianzishwa rasmi 1990. Malengo mahususi katika kuanzisha BICO ni kwanza kutoa huduma za ushauri wa kitaalamu na vile vile kutoa huduma za wanaita services, huduma ndogo ndogo ambazo kama vile kupima vifaa vya ujenzi, na vile vile kutoa kozi ndogo ndogo za kujiendeleza, yani PDP, Professional Development Program, kwa wahandisi ambao ni watendaji katika viwanda na mashirika ya umma na vile vile watu binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nia ya kutumia vyema rasilimali za IPI na FOE na kutimiza kikamilifu malengo ya vyombo hivi viwili ilielekea kuziunganisha ili kuunda ndaki ya uhandisi na teknolojia. Hapo ndio ilipoanza ndaki ya uhandisi na teknolojia kwa kuunganisha IPI na FOE, na mchakato huo ulianza mwaka 1998. Zaidi ya hayo, wazo la kuunganisha liliendana na mpango wa mabadiliko ya kitaasisi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Institution Transformation Program, kwa kifupi inaitwa ITP, ambao ulitoa wito wa kuunganisha kwa vitengo vyenye malengo na dhamira ambazo zinafanana. Kwa hiyo ndaki ya uhandisi na teknolojia ilianzishwa rasmi kama ndaki ya kwanza ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Campus College. Hiyo ilitokea baada ya baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambayo ilikaa tarehe 29 Septemba 2005 kufuatia kupitishwa kwa sera ya vyuo vikuu namba 7 ya 2005. Kabla hapo kulikuwa na sheria moja tu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya hii sheria kuanzishwa ndipo CoET ikaweza kuanzishwa rasmi. Na tarehe 13 Aprili 2006 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye alikuwa ni rais wakati huo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi ndaki ya uhandisi na teknolojia. Ndaki ya uhandisi na teknolojia ilikuwa hadi ikawa na programu 13, lakini mabadiliko mengi yalitokea kama vile kutoa ndaki ya habari na mawasiliano ambayo ipo Kijitonyama, na kwa sasa hivi ina programu 10 ambazo zinafundishwa na ndaki ya uhandisi na teknolojia katika shahada ya awali. Lakini katika shahada za juu, masters na PhD, kuna program kama takriban 20 katika nyanja mbalimbali za uhandisi.
Wakati FOE inaanzishwa, karibu wafanyakazi wote wa kufundisha walikuwa wageni. Kulikuwa hakuna Tanzania ambaye alikuwa anafundisha. Lakini kufikia mwaka 2017 18 ndaki ina wafanyakazi takribani 200 walimu, yani wanataaluma, lakini kati ya wao takribani 50% wana PhD. Na kwa sasa hadi ninavyozungumza leo hii, ndaki haina mgeni, mwalimu wa taaluma mgeni kutoka nje ya Tanzania. Ndaki imekuwa katika udahili kuanzia wanafunzi 60 na hadi sasa hivi kuna wanafunzi, tunadahili kila mwaka wanafunzi 700. Lakini vile vile ilipoanza ndaki ilikuwa haiwezi kama CoET, FOE, kulikuwa hakuna msichana hata mmoja ambaye alikuwa anadahiliwa kwenye uhandisi, lakini sasa hivi tuna takribani 25% ni wasichana. Kwa hiyo bado tuna mengi ya kufanya kama taasisi ya elimu na yale malengo ya uanzishaji wa utoaji mafunzo ya uhandisi. Miaka 50 baadaye, miaka 50 inayokuja, lengo letu linabaki kuwa muhimu kama zamani, yani kufundisha wahandisi, lakini na kufanya utafiti na kutoa huduma kwa jamii kama itakavyoweza. Na tunabaki kuwa taasisi inayofaa kwa karne ya 21. Mgeni rasmi, wageni waalikwa, kwenye maadhimisho haya tumepanga kuwa na majadiliano na wadau wetu juu ya tulikotoka, hapa tulipo sasa hivi, na kule ambako tunaweza kuelekea katika kuboresha elimu ya uhandisi na teknolojia. Kwa hiyo basi tumetayarisha kongamano ambalo litafanyika kesho, ambalo mada yake ni kutumikia kwa uadilifu katika ulimwengu unaobadilika. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Serving with Integrity in the Changing World. Kwa leo na mgeni rasmi, ningekuomba usikilize mada ya wasilisho la ufunguzi ambalo litatolewa na Profesa Barton Mwamila, ambaye kwa kifupi tu yeye ndio mdahiliwa wa kwanza katika programu ya uhandisi katika wakati huo ilikuwa inaitwa FOE, lakini vile vile alishawahi kuwa mkuu wa idara, lakini vile vile alishawahi kuwa amidi wa FOE, lakini vile vile yeye ndo alikuwa rasi wa kwanza wa CoET. Kwa hiyo naomba uvumilivu wako umsikilize mada yake atakayotoa ya ufunguzi. Asanteni wote kwa kunisikiliza. Haitoshi, big round of applause for Professor Mwenyewiwa. Asante sana Professor. Asante sana. Yeye ni principal wa CoET. Kwa wale wasiomfahamu, Professor Bakari Mwenyewiwa. Kinachofuata sasa ni salamu fupi kutoka kwa regulatory bodies, yani engineering regulatory bodies na associations za engineer hapa Tanzania. So what follows is short greetings from associations of engineering associations and regulatory bodies. We'll start with, kwa sababu yuko hapo mbele, chairman wa ERB, Engineer Menye Manga. Yes, please. Could you go across to? Makofi mengi sana kwa Engineer Menye Manga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimia wote, habari ya mchana, asubuhi.
Ya, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Menye David Manga, ni mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wahandisi Tanzania, au kwa Kiingereza Engineers Registration Board. Na mimi leo nimefurahi kuwepo hapa kwa sababu na mimi ni I'm a graduate of this college of CoET. 1984. Let me add also that I'm very proud to be in the presence of the great minds of engineering in this country and in Africa and possibly also in the world. Ambassador Mwanaidi Maja, I know you are a learned sister, advocate of the High Court. Ambassador Regine Hess wa Federal Republic of Germany. Makamu mkuu wa chuo Professor William Anangisie. Professor Engineer Bakari Mwenyewiwa, mkuu wa chuo cha CoET. Ninaomba vile vile kwa sababu maprofesa wangu walionifundisha wako hapa, naomba vile vile niwatambue. Naomba nianze kwa seniority kwa sababu nafahamu. Naomba nianze na Profesa Awadhi Mawenya ambaye alikuwa dini wakati nikiwa nasoma prof. Alafu Profesa Awadhi Mawenya alimpa baton Profesa Silas Wakabamba. Silas Wakabamba kwangu is a very special person kwa sababu licha kwamba is a mechanical engineer kama mimi na amenifundisha, lakini vile vile alinipa kazi Nigeria. So I know him very closely. Alafu Professor Mark Mandosia. Hawa walikuwa ndio maprofesa wa kwanza katika ndaki ya engineering, so to speak. Kwa hiyo I really need to recognize, give honor to whom honor is due. You deserve the honor. Vile vile kwa sababu nina jurisdiction ya all engineers in the country, let me also take this opportunity to recognize engineers in the industry who have a certain prominence. I think I see the first women engineer in this country. Sijui kama mnamfahamu. Yes. Naona mgeni rasmi anafahamu. Margaret Munyagi, please could you stand so that you are recognized? Makofi mengi kwa Margaret Munyagi. So all the ladies are following her footsteps. I think the ratios is increasing now. Wakati tukiwa tunasoma sisi, I think there are about 3 or 4 lady engineers in the faculty. Now we are told it's 25. Now even kwenye data zetu za ERB, we think with the younger engineers the ratio is going a little bit up. I think it's close to to 30. But with the older engineers the ratio bado iko chini. I also want to recognize I know it was mentioned that Professor Mamila was the first graduate, but I know there's another first graduate in this room. I've seen him. Engineer Dr. Salewe, would you stand, please? With Professor Mamila, could you stand? These two are the first graduates of FOE. I don't know if there's anybody else. Mboya. Mdoe, Engineer Mdoe, yes, and another. Okay. Sijui kama kuna mwingine. I'm sorry kama sikuwa. Okay. So these are the people whom these are the people whom we always consult, you know, when we are doing work. Now, ERB. Let me speak about ERB in a very short way. The universities, University of Dar es Salaam, College of Engineering, and now other universities which are training engineers, are actually training engineers in the art of science
analysis and problem solving. And they graduate with bachelor's, maybe advanced diploma in engineering, and then they enter the market. This is when we come in as Engineers Registration Board. We are supposed to take over their professional training and start training them so that they become competent engineers working in the industry or in the field. Why is that the government is interested to make sure that engineers are properly, professionally grounded and competent? Essentially, it's simply because of public safety. Engineering products are consumed by the public. So it's government interest that engineers are regulated so that public safety is protected. So, in other words, we are partnering with a training institution, and it's part of our mandate also to advise on the curriculum development of engineering in these universities. So we are alive to the engineering developments in the country and in the world, particularly now when we are entering the fourth industrial revolution. We will continue to partner with the training institutions so that we are part of these fourth industrial revolutions. As you may realize that most of the other three industrial revolutions, we were not players. Most African countries were not players. But we don't want to be left behind in this revolution which is now taking place. Having said this, I'm going to sit in a few minutes, but let me also recognize the President of the Institute of Engineers Tanzania, Engineer Dr. Modu. And also... Big round of applause for Dr. Modu. And also the President of the Association of Consulting Engineers Tanzania, Engineer Chedi Masambaji. And the FILIC Africa Vice President, Engineer Rizwan Kadri. Big round of applause. Having said that, I want to congratulate CoET for this anniversary and promise that we will continue to cooperate. Now, please, I'm your chairman, fellow engineers. So you are free at any time to contact me. There are some two board members here, Dr. Agustina, Engineer Chedi, and Dr. Modu are also board members of ERB. So Professor Mamila, Professor Mawenya were also board members, board chairman, and also Dr. Salwe was also board chairman. And I think Margaret Munyagi was also a member of ERB in the past. So thank you very much. Asante sana, Chairman wa ERB. Makofi mengi sana kwa Engineer Menye Manga. Okay, after that, now representative of AQRB. AQRB? Yeah? No. CRB, Contractors Registration Board. Apan. IET. President wa IET, naomba you step forward for small. Karibu sana Dr. Modu. Makofi mengi kwa Dr. Gema Modu. Mgeni rasmi, wageni wote waalikwa, protokali imezingatiwa. Nipo hapa kuwakilisha Institution of Engineers Tanzania. Institution of Engineers Tanzania actually
mission yake ni kupromote engineering excellence in Tanzania and beyond. Lakini pamoja na hayo, kabla sija sema machache hayo, napenda niwatambue I'm current president of Institution of Engineers, lakini kuna past presidents ambao ni product za College of Engineering, by then nyingine ilikuwa ni FOI. Kwa hiyo nianza kwa kumtambua Professor Mawenya, ambaye nafikiri alikuwa ndo first president of Institution of Engineers, and then kuna Dr. Salewi, and then kuna nafikiri Kadri, of course that is the immediate first president, and I have a chair that is the engineer Amanga, that is also that's past president, and in fact we take these people as a think tank of Institution of Engineers Tanzania. Kwa tuna appreciate so much for it. Sasa nikija kwenye product engineering education, tunatambua kwa kiasi kikubwa kabisa kwamba engineering education ina play a central role katika development ya economy. In fact, kututransform from wherever we are katika kutekeleza various strategic plans of national and internationally, because right now we have sustainable development goals, and all those depend so much to the great extent, to the engineering workforce kutupeleka katika sustainable development. Kwa hiyo engineering education actually ina play a central role katika kutupatia engineering workforce. Kwa hilo basi nipende kwa niaba ya uongozi wa Institution of Engineering Tanzania kutoa tu kutambua mchango huo mkubwa ambao unafanywa kwa kiasi kikubwa sana na college yetu ya engineering Tanzania chini ya University of Dar es Salaam. Kwa hayo machache ashale niseme tu asanteni, na tunashukuru vile vile kwa kutualika katika siku ya leo kusherehekea miaka 50. Is a great milestone. Thank you so much. Asante. Another big round of applause for Dr. Gema Mod. Naomba nimwite sasa kwa heshima kubwa President wa Asset Association of Consulting Engineers Tanzania, Engineer Chedi. Karibu sana on the podium. Makofi mengi kwa Engineer Chedi. Huyu jamaa yuko kule SGR, kwa hiyo maswali ya SGR, Engineer Chedi. Karibu sana Engineer. Asante sana CoET. Mimi binafsi naitwa Engineer Chedi Masambaji. Nasimama hapa kwa niaba ya Association of Consulting Engineers Tanzania. Lakini siko peke yangu leo hapa. Naomba pia wasimame members wote wa Asset, msimame tu na kupunga mkono. Sisi kwa ujumla membership yetu tuko wengi, individual members kama wa consulting engineers 120, na pia consulting firms as companies, kampuni takribani 70. Kwa hiyo tunafurahi sana kuwa hapa, na ili uweze kuwa consulting engineer lazima uwe consulting engineer kisheria. Lazima usajiliwe na bodi ya wahandisi ya usajili ERB kwa consulting engineer, na hiyo ni baada ya kusajiliwa kama professional engineer, uka practice miaka 5, ukawa consulting engineer. Kama ndio consulting engineer, maana yake unaweza kuwa member wa association. Association of Consulting Engineers wamenituma leo kuja hapa kuwapa pongezi, kujumuika nanyi CoET kusherehekea miaka 50 tangu kuanzishwa. Miaka 50 sio muda mfupi, ni muda mrefu, na si jambo dogo kwa sustain organization au institution kwa miaka 50. Theme ya leo inasema saving with integrity. Sisi tunasema sio tu theme ya leo, hiyo ni one of the pillars ya CoET. This is what makes CoET what it is today. Sisi leo kwenye industry tunaweza kusema, tukapa feedback CoET kwamba why do we say that integrity is one of the pillar.
ni kwa sababu ya products zinazotoka CoET. Kusema kweli, products zinazotoka CoET, they are unmatched in the region of East Africa. Hongereni sana. Binafsi katika shughuli zangu nimesafiri nchi takriban nchi 23. Kila mahali unakutana na engineer, wengi wao wametoka CoET and they are doing wonders. Hongereni sana CoET. Hivyo basi bila kupoteza muda tunaweza kusema kwamba na ushindi au mafanikio ya CoET ni kwa sababu ya misingi iliyowekwa waliotangulia waanzilishi wa CoET. Wengi wasemaji waliopita wamerecognize pia contribution wa founders wa CoET kina Professor Mwamila etc. Hongereni sana. Nimeweza kusema pia kwamba CoET sasa hivi umeendelea kuboresha hiyo misingi kwani misingi imara sana. Hivyo basi bila kupoteza muda naomba kuwatakia kila laheri. Nina mengi ya kusema lakini uko muda mwafaka. Vile vile sisi ASET kama member wa FIDIC International au shirikisho la waandishi wa shauri duniani tunapenda kuwakaribisha katika mkutano utafanyika wa mwaka huko Zambia kule Victoria Falls, na pia mwakani tumebarikiwa kupewa heshima ya kuhost international conference that FIDIC Africa conference next year. Tunapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha. Hivi karibuni tutaanza maandalizi, hivyo basi tutawapa mwaliko watu wa CoET muweze kujiweka na sisi. Asanteni sana. Big round of applause for Engineer Chedi na Association of Consulting Engineers Tanzania. Salamu ya mwisho kutoka kwa alumni wale engineers waliopita hapa chuo. Naomba volunteer mmoja aje atoe salamu. Unless mnichague nifanye mimi, sio? Am I winning your votes? So, okay. To cut the time, I will speak on behalf of the takuwa kama alumnus, yani nimepita hapa. I've been here mimi nilitoka 1998 pale Faculty of Engineering, nilisoma civil na sasa niko kwenye consultancy business. Tunafanya engineering consultancy. Kwa hiyo ni product ya FOE na I feel proud actually to be standing here in front of you, students, my professor, doctors, academia yote ya University of Dar es Salaam. What I can say is so much has changed. Yani ukifika hapa kuna hili hall yalikuwepo. The library was not there. Kuna hiyo College of Commerce or something. CoICT haikuwepo. CoET yenyewe haikuwepo. Infrastructure imeimprove sana. Kuna mabweni yamejengwa, etc. etc. So there's so much that has been going on in terms of infrastructure development within the university na katika fraternity yetu ya engineering. Kingine ambacho nimeona ni kuhusu women engineers. Wakati wetu, I think Engineer Menye Manga correctly said so, au Chedi, in one enrollment, let's say from the first to fourth year, wakati wangu, we had only 4 women. Kwa hiyo 1 alikuwa civil, fourth year walikuwa wawili, third year alikuwa mmoja, so there were just 4 women across the 300 plus students ambao walikuwepo kwenye engineering, yani civil, mechanical, electrical na chemical and process wakati huo. Kwa hiyo sasa hivi ninavyosikia 25% ya enrollment figures are actually women, so it is actually quite enthralling. Naomba tupige makofi sana. So that is appreciative, first of all from the taker side, from the yani kutoka kwa wamama wenyewe kwamba there are more ladies now interested in engineering than it was before. Obviously wakati wetu the orifice was smaller kwa sababu enrollment figures zilikuwa chini. The other change I've noticed ni on behalf of the alumni ni kwamba enrollment sasa maengineer wanaopita CoET ni wengi sana. I think 3 times or 4 times the number that we had wakati wa 1990. So that is commendable. Naomba tupige makofi sana kwa chuo kikuu.
Mimi nina ombi moja from the private sector. Kuna mambo mengi ambayo VC etc. But we have to do one key challenge is to link between academia na huku upande wa industry. Yani sisi tunafanya consultancy na huku kuna academia. Students need to appreciate what is coming. Okay, kuna industrial training programs ambazo you come for 2 months kwenye consultancy, kwa contractors. But I think that is not enough. We need to come up with programs ambazo zita coexist pande zote mbili, kuweza kuempower engineers zaidi onto the practical side of things. Kwa hiyo ni challenge kwa chuo kuangalia namna bora ya engage the private sector. Naona LCWD Electrics wako hapa na tumeona MOUs ambazo zimekuwa interchange between the private sector and the university. So we are moving in the right direction, and that is commendable, but we need to do a bit more to make sure that the students are well prepared for us, the takers, in the private sector. Kwa hiyo engineer akitoka hapa straight, he slots into his job, au whatever, innovation, whatever, lakini anakuwa ready for, sio anafikiria theory zaidi, anatakiwa kufikiria theory and practice. Kwa hiyo ni challenge, na salamu kutoka kwa sisi on behalf of the alumni wa engineering fraternity hapa University of Dar es Salaam. Napenda kuwasilisha. Yeah, nakuwa MC hapo tena. Sometimes it is confusing. So that marks the end of our greetings from engineering regulatory bodies na associations pamoja na alumni. Kinachofuata sasa ni remarks kutoka kwa development partners. Kama nilivyosema awali kwamba kuna mmoja ambaye atarepresent wote, lakini basically historically kama mtulivyosikia, Germany wamekuwa na part yao to play, Norway, Switzerland, South Korea, Denmark and other numerous development partners. Kwa hiyo basi naomba nimkaribishe VC Vice Chancellor ili aweze kumkaribisha Balozi Regine Hess ambaye ni balozi wa Federal Republic of Germany on behalf of all partners wa CoET. Naomba tumkaribishe sana VC. VC karibu. Once again, I would like to take this opportunity to invite Her Excellency Ambassador, the German Ambassador in Tanzania, Madam Hess. You are welcome. Asante sana, mgeni rasmi. Everybody in the room. I'd like to keep that short. Protocol observed. Habari ya mchana. Guten Tag. We have heard about the strong relationship between University of Dar es Salaam and Germany, so I was hoping to hear some German. So, Guten Tag. Guten Tag. How many of you have studied in Germany? That's the older generation. How many of you speak some German? Kidogo. Oh, kidogo. Like Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht mir gut. Excellent. So this is proof that Germany and the University of Dar es Salaam and the entire education sector has a strong relationship. It started already right after independence, and you all know probably that the Nkrumah Hall here at the university was built by Germany. And we have an especially strong relationship with the Faculty of Engineering initially and the college, CoET, as you call it now. The first dean of Faculty of Engineering was German, I was told. Is that correct?
Yeah, and there was a lot of exchange in both directions, and that's why especially the older generation actually speaks German and has been studying in Germany. Nowadays, the cooperation is more in other sectors. Specifically, there is existing still now the Tanzania German Center for East African Legal Studies. And after COVID, now even the exchange between Germany is picking up. And recently I met a group of German students. They all study African studies back home. So here they are more in the area of history, international sciences and languages. Not so much anymore in the area of engineering. But that's actually not so much sad news. I find that Germany is not so much a very prominent partner anymore. It's good news as well, because a development partner is here to help develop. A development partner is not here to forever work with you, do parts of the work which Tanzanians are supposed to do. So I think it's really good news that the college now is standing on its own. But specifically science lives from exchange, from traveling, from getting new ideas, from introducing your own ideas to somebody else. And that's why I'm hoping that the interaction between Germany and at CoET can increase again. We have offers you can supply for scholarships through the DAAD, you probably know it as DAAD, German Academic Exchange Service. And one good cooperation partner is the Alexander von Humboldt Foundation. Many PhD holders, master holders have done studies or spent times of their studies in Germany with the cooperation of Alexander von Humboldt Stiftung. Why do I think it's important to cooperate in this part? We have heard it. Engineering is really, really important for development. And we have heard that it is very important that the engineering you teach here is linked to the actual needs in the outside world. Our MC of today, and as representing the alumni, has just said it. Engineering is only really valuable when you help the solutions which exist outside there. I was happy to see at the exhibition outside that the exchange is there and then products get developed which are necessary for today. Like I was driving I wasn't allowed to drive myself. I was driven in a little electric car. And that hits actually what I'm saying. We have a worldwide crisis with climate change, and renewable energy is one solution to that crisis. So if this university as well is contributing to finding solutions, a car which can be used with renewable energy. But that's again a sector where Germany has done a lot of research. We have very good competitive products, and where exactly there the exchange could be really, really useful. And I say we should work on increasing the exchange again. I'm very happy to see women conquering the field of engineering. Up to 25% of the students are women. This is important because women make up 50% of the society. Why should they not be at least 50% of the engineers? We want to empower women. Your president herself says that all the time. But women have often a different viewpoint, a different angle, and they encounter different problems than men do. We're still doing different things in the society in daily life. So getting the female point of view for solutions which engineering can offer, I think that's one important aspect of having female engineers. I hope that in the future, as I said, we have a closer interaction again with engineering. I hope that future representatives of Germany will see more hands when I ask the questions, who speaks German?
And with that said, I wish you all the best for your 50th birthday, and I hope that the college is going strong in the future. Thank you very much. Makofi mengi sana kwa Regine Hess, Ambassador of Federal Republic of Germany. Amesema ni birthday yetu. Si ndio? 50th birthday. Wakati Creative Studios wanajitayarisha, band, hebu tuimbe. Tuimbe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear CoET. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? 50. How old are you now? Happy birthday to you. Asante sana. Creative Studios, tuko tayari? Balozi amesema kuhusu solutions. Engineers tunatakiwa tutoe solutions to the society. And that is, kwa hiyo kuna matatizo ya aina mbalimbali ambayo yanahitaji creative solutions in the society. Kwa hiyo academia na sisi tunao practice lazima tuwe na solutions. Mojawapo ameitaja ni lile gari la EV ambalo liko pale nje, ni prototype still, lakini chuo kimedevelop hiyo prototype kwa kushirikiana na wadau wengine, na sasa kuna electric car. Wote ambao hawajaiona iko kwenye exhibition pale nje, na actually they can allow you to drive it. Kwa hiyo ni one of the products za chuo, na hongera sana kwa VC na CoET. Creative Band, karibu. Yote haya yanapelekea kufoka
Asante sana. Creative band ya hapa UDSM. Makofi mengi sana kwa creative band. Basi kwa sababu we are a bit short of time now, we have to go a bit faster. Naomba nimkaribishe sasa mgeni rasmi. Naomba nimkaribishe Professor Idrisa Mshoro ambaye atatoa recital ya presenter wa history ya engineering profession. Karibu sana Engineer Mshoro. Makofi mengi kwa Engineer Mshoro. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ambassador Majar, Vice Chancellor, mwenyekiti wa ERB na rais wa IET, rasi wa ndaki ya uhandisi Profesa Mwenyewiwa. Kazi niliyopewa Mheshimiwa mgeni rasmi si kubwa kwa sababu wengi walionitangulia wamekusha mzungumzia kwa namna moja au nyingine Profesa Mwamila. Tumeambiwa kwamba alikuwa ni miongoni mwa wale wanafunzi wa kwanza 61 mwaka 73. Alipomaliza mwaka 77 hapo aliajiriwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama mwanataaluma na aliendelea kufanya kazi mpaka mwaka 2009 hadi kufikia kuwa profesa wa uhandisi ujenzi. Lakini kwa upande wa katika kipindi hicho amehudumu katika nafasi mbalimbali ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nikitaja baadhi, zingine zipetajwa. Aliwahi kuwa mkuu wa idara ya uhandisi ujenzi mwaka 88 mpaka mwaka 94. Akawa mtiva wa kitivo kilichokuwa kitivo cha uhandisi, mtiva kwa maana ya dean. Huko tuliambiwa amidi ni kwa upande wa school. Huyu alikuwa mtiva wa kitivo cha uhandisi. Alikuwa ndio mtiva wa mwisho, na kwa maana hiyo akawa rasi wa kwanza kwa maana principal wa kitivo wa ndaki ya uhandisi na teknolojia kuanzia mwaka 2001 mpaka 2009. Baada ya hapo wakuu wetu iliwapendeza wakampeleka kwenda pia kuanzisha vile vile kama alivyofanya kwa ndaki ya uhandisi, kuanzisha taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela kuanzia mwaka 2009 mpaka 2016. Aidha, Profesa Mwamila amehudumu pia katika taasisi zingine. Amekuwa kwa miaka miwili makamu mkuu wa chuo kule Nelson Mandela, alikuwa makamu mkuu wa chuo, lakini pia amekuwa makamu mkuu wa chuo kwa miaka miwili wa chuo kikuu cha Mtakatifu Joseph, na kwa hivi sasa ni mkuu wa chuo cha Tumaini, chuo kikuu cha Tumaini Dar es Salaam, TUDACO. Mbali ya hizi nafasi za moja kwa moja za uongozi ndani ya taasisi za elimu ya juu, Profesa Mwamila amepata nafasi ya kuhudumu kwa kiasi kikubwa katika maeneo tofauti yanayohusiana na uhandisi, sayansi na teknolojia. Siwezi kuyataja yote, tataja baadhi. Profesa Mwamila amekuwa, kama ambavyo tulisikia, amekuwa mwenyekiti wa Engineers Registration Board kwa miaka 6. Alikuwa mwenyekiti wa Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH kwa miaka 6. Amekuwa mwenyekiti wa Tanzania Automotive Technology Center Nyumbu. Amekuwa mwenyekiti wa iliyokuwa NACTE, National Council for Technical Education, sasa hivi NACTIVATE, kwa miaka 6 pia. Amekuwa au inatosha. Labda nende nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Profesa Mwamila amewahi kuhudumu kama makamu wa mwenyekiti au makamu wa rais
wa Association of African Academy of Sciences kwa tawi la Afrika Mashariki. Amekuwa mwenyekiti au rais wa Pan African Competitive Forum, ni taasisi fulani husiana na masuala ya ubunifu na kadhalika. Amekuwa mjumbe wa Governing Council ya African Network for Scientific and Technological Institutions ANSTI. Nadhani kwa kuokoa muda bado ningeweza kumzungumzia sana Profesa Mwamila, lakini naomba mgeni rasmi uniruhusu. Huyo ndio Barton Lunegelo Mhamilawa Mwamila. Makofi hayatoshi kwa Profesa Barton Mwamila. Huyu ni mwalimu wangu, kwa hiyo naomba mpigie makofi mengi. Makofi tena. Alinifundisha influence lines. Nani wanajua influence lines? Basi ndio profesa. Mabibi na mabwana, ni wakubwa zangu maprofesa wa uhandisi ambao walifanya kazi kubwa kuanzisha ndaki hii ya uhandisi na teknolojia. Ladies and gentlemen, I feel honored to be given the opportunity to make a presentation on 50 years of engineering training at the University of Dar es Salaam. I'll be talking about the history, part of which has already been mentioned, some challenges encountered during the course of establishing the faculty and the College of Engineering and Technology achievement, and maybe propose way forward. The Faculty of Engineering was established in 1973 as the fourth faculty in the University of Dar es Salaam, following a technical cooperation agreement between Germany and the United Republic of Tanzania. The late Ibrahim Kaduma, who was the third Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, once mentioned the establishment of the Faculty of Engineering created base for technological advancement in Tanzania. And I wish members of CoET to remember that we are being remembered as having been created as a base for technological advancement in Tanzania. The operationalization of the Faculty of Engineering went through 3 phases. The first 2 phases were led by Professor Wolfgang Kreuser. The first one between 71 and 73 was a preparatory phase involving construction of building, installation of equipment, and appointment of initial core staff. The second phase between 73 and 76, again led by Professor Wolfgang Kreuser, marked the beginning of operation involving enrollment of students, acquisition of additional equipment and staff. The third phase was led by Professor Awad Sadiq Mawena, who served as the first Tanzanian Dean of the Faculty of Engineering, and this involved consolidation of undergraduate curriculum and initiation of postgraduate studies. The objectives at the establishment of the Faculty of Engineering have been mentioned. I will not go through them. I will therefore move on to the next.
enrollment of students started in 1973. As mentioned, I was privileged to be one of the 61 students enrolled in 1973. And in this house, we have Engineer Salewi, Engineer Julius Mgowe, and there is a third one, I missed the name. Yes, that's right. So the four of us were in the first batch. When I look at the photo, and from time to time, when we discuss with my colleagues, especially Salewi, we look at the 61 faces here, and just thank God for the privilege to be still alive. It's many years, but we are still alive. We are very thankful to God for that. Now, as the Faculty of Engineering developed, in the 80s, you remember there were many things. The country went through the war with Idi Amin and so forth. And so there are quite some problems. So there were challenges also, which the development of the faculty faced. And among them was the inadequate staff remuneration, which forced some members of staff to seek employment or engage in what was known as a PESA, personal economic survival activities. The second challenge was the growing professional challenge from developing local industries. They had a lot of expectation. The third one was academic and professional challenge of fully trained academics coming back home from Tanzania with their master's and PhD, not finding a satisfactory working environment, with some of them being forced or feeling compelled to search for greener pastures elsewhere. And number four was an increasing gap between the university's contribution to the faculty and actual requirement by the faculty. This prompted a very intense review, faculty review in 1988-99, as a result of which the faculty entered into an institutional transformation and effective localization phase. This was essentially to achieve enhanced staff motivation and retention through ensuring that staff derive and win academic satisfaction and recognition, professional satisfaction and recognition, material and monetary satisfaction, as well as national and international recognition. Subsequent to this, more growth and expansion of postgraduate training, research and professional services to industry was achieved. The faculty's institution transformation program between 1990 and 1992 essentially was for enhanced efficiency and effectiveness, and had two main outcomes. One was the establishment of the Faculty Bureau for Industrial Cooperation, which has been mentioned already, and the other one was the restructuring of the Dean's Office, as a result of which we then got a administrative department. We got the establishment of the Central Technical Services and so forth, and very important, the Faculty Planning Unit. This was followed by the faculty's effective localization program between 1992 and 93. This essentially was for taking full command of development and financial sustainability. And this entailed, one, putting in place policies, other measures as well as mechanisms to ensure indigenous faculty capacity building for internal efficiency, long-term sustainability, and so forth. It also entailed introduction of performance-based incentive schemes to motivate and beef up staff income. It entailed optimization of utilization of faculty facilities in terms of human space, equipment, and financial resources. It entailed improvement of the quality and the relevance of teaching and research,
programs and getting the concept of partnership with education operationalized. And finally, it also entails improvement of international exchange and the cooperation and the linkages with regional and international partners. During that time, while Faculty of Engineering was developing and grappling with the challenges that it faced, IPI was established, as already mentioned. What is important is the establishment of IPI was initiated by members of the Faculty of Engineering. And it was, of course, established through the bilateral agreement between Germany and the United Republic of Tanzania, signed in 1979. IPI was established to be a link between the Faculty of Engineering and the Tanzanian industry in order to foster mutual utilization of knowledge and facilities through conducting product innovation, providing consultancy services to industry, and rendering curriculum advice to the faculty. The Faculty of Engineering and IPI leadership succession is as you are able to see there. The first dean was Professor Wolfgang Akuza from 1973 to 1974. The second dean, but first African or Tanzanian dean, was Professor Mawenya between 76 and 82. When it comes to IPI, the first director of IPI was Stoma. That was between 1984 and 1990. And the second was CLC Cleophas Migiro from 1990 to 1993. The last director of IPI was Professor Osmond Kaunte, and of course the last dean of the Faculty of Engineering was myself. The performance of IPI and the faculty. Maybe before I come to that, after the establishment of the faculty, there was a committee which essentially was trying to foster a closer relationship between the two institutions and ensure that the two together deliver the required services to the industry. Now, the performance of IPI was successive in developing various prototypes, but did not succeed as much in creating effective linkages between the faculty and the industry. It also engaged in production activities. On the other hand, the Faculty of Engineering did not succeed that much in providing the expected R&D results to IPI for further development and transfer to suitable industry for commercial use. Now, this prompted the need to merge the two, so as to ensure that the two are able to deliver more and address the needs and the challenges of the society as well as the industry. And this happened in 2001. But the objectives of the faculty and IPI integration were to improve and optimize utilization of existing capacities and the capabilities of the faculty and IPI, to meet the market demand with increased overall output, qualitative and quantitative, to safeguard major capital and human resource investment in IPI and the faculty. The proposal to get the two merged was made, submitted to the various university organs, approved, and eventually, through government notice number 455 of December 7, 2001, the Faculty of Engineering and IPI were disestablished with effect from December 15, 2001. At the same time, Faculty of Civil Engineering and Built Environment, Electrical and Computer Systems Engineering, and the Faculty of Mechanical and Chemical Engineering were established with the same
GN 455. Now, the new, this establishment of faculty and IPI and the establishment of the three faculties now brought in the emergence of the new campus colleges. Now, the new campus college became known as Prospective College of Engineering and Technology, in short, PSET. And you know, it was known as such between 2001 and 2005. And the reason was, at the time, the University of Dar es Salaam did not provide for the establishment of college campuses, campus colleges. And during this period of PSET, efforts were being made to amend the Act of the University of Dar es Salaam, Act number 12, but as it was being finalized, the authorities thought it wise to come up with a Universities Act rather than have every single Universities Act, you know, attended to. The integration between FOE and IPI was very synergetic, in the sense that IPI, whose mission was research and consultants only, had 3 departments, no students, and only 14 academic members of staff at the time. The Faculty of Engineering, whose mission was teaching, research and consultancy, had 4 departments, 93 academic staff members, 1,200 students, and 4 academic programs. Upon the two merging to form what was known as Prospective College of Engineering, as I just mentioned, it provided room for expansion and growth. We saw the Prospective College as having 12 departments, up to 2,000 students by year 2005-2006, 112 academic members of staff, 13 academic programs, increased scope of consultants and services, and technology development and transfer activities. The objectives for which the college was established were: 1, to supply the country with sufficient middle and high-level engineering manpower as agents of development and change, to perform research in the interest of suitable exploitation of natural resources in Tanzania, and to provide expert professional services in the form of consultants and services to industry. The college, the new college, was designed to rest on 3 main pillars. The first pillar was the faculties, the 3 together, which were responsible for teaching and research. The second pillar was the Bureau of Industrial Cooperation, which was responsible for consultancy services and professional development program. And the third pillar was TDTC, the Technology Development and Transfer Center, which was responsible for technology development, innovation, and transfer. These these 3 pillars had very strategic function. And when it came to staff motivation and retention, which was observed to be very important for success of any establishment, academic satisfaction and recognition, that was the responsibility of the faculties. Professional satisfaction and recognition, that was the responsibility of the Bureau for Industrial Cooperation, TDTC. Material and monetary satisfaction was BICO's responsibility. And national and international recognition was catered for by all 3 structural pillars. When it comes to promotion, stimulation, and catalyzation of national sustainable growth and poverty reduction, it was TDTC and BICO. When it came to support of needs of local entrepreneurs in the industry out there for technology management, innovation, and business creation, it was TDTC. And when it came to provision of think tank to the nation and beyond, it was the 3 faculties together. Specifically, the objectives of the college technology development and
Development and Transfer Center were to make the development function of R&D in PSET visible, possible, and viable. 2 was to effectively play the roles of technology development, technology transfer, technology promotion, technology brokerage, technology incubation, and technology innovation. 3 was to effectively coordinate and accomplish applied research. 4 was to enable technology transfer to become the ultimate focus through various technology transfer platforms, namely innovative clusters, SMA clubs, and technology incubation. Number 5 was to overcome partnership hurdles with the industry, with the local industry on technology development and transfer. And finally, it was to enhance PSET and later CoET's ability to use students and fresh graduates for technology development and transfer, innovation, and incubation. The specific objectives of the Bureau for Industrial Cooperation, the College Bureau for Industrial Cooperation, were to enhance the capability of PSET and later CoET to contribute effectively to the industrial development of Tanzania. 2, to optimize the use of the college expertise and resources to address societal, engineering, and technology-related problems. And 3 was to make available college training facilities to the general public through short-term and medium-term continuing education and professional development courses. And 4 was to acquire knowledge on new development and needs in the trade and influence curriculum development accordingly. Number 5 was to provide expert technical support to existing industrial operations and facilitate development of new industries. And number 6 was to provide a platform through which the college can transfer their knowledge and skills to industry. The 3 faculties were designed to cater for various for major sectors in the economy. Civil engineering and the built environment was meant to cater for the water and sanitation sector, the transport sector, the building and structural engineering sector. Electrical and computer systems engineering was meant to cater for the power sector, telecommunication sector, and the computer science and engineering, information technology, and digital technology sector. Mechanical and chemical engineering faculty was meant to cater for the manufacturing, chemical and processing industry sector, material science and technology sector, and the machine tools sector. As PSET developed, eventually the Universities Act was enacted by Parliament, and this was in 2005. And that marked the formal establishment of the College of Engineering and its inauguration. Now, formal establishment of the College of Engineering and Technology as the first fully-fledged campus college of the University of Dar es Salaam was on September 29th, 2005. CoET was inaugurated by His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, then President of the United Republic of Tanzania and now Chancellor of the University of Dar es Salaam on April 13, 2006. I'm personally pleased to note that the college, which was inaugurated by Kikwete as president, is now celebrating 50 years with Kikwete as the Chancellor of the University of Dar es Salaam. He gave a number of challenges, which means there is the possibility for him now to ask, hey, I directed this, how far did you go? This was the inauguration of the top right, left the inauguration of the faculty. Below, it was
the President Kikwete planting the memorial tree, and on the right-hand side you have a group photo with the first batch of engineering students at the university, at the Faculty of Engineering then, and management of the university. President Jakaya Kikwete, during the inauguration of the College of Engineering and Technology, gave a number of directives. I have selected 5 of them. Number 1, he directed that the college should ensure that our nation, that is Tanzania, our nation's need with respect to communication systems, water and power supply, production and processing factories, and many more are met. As I just mentioned, the 3 faculties were designed to cater for those sectors. Number 2, the president directed that the college had to redouble or even treble its efforts so as to reduce the deficit in numbers of engineers in Tanzania. Of academic programs and growth of student enrollment. Number 3, he directed that the college should continuous interaction between learning, the enhancement of knowledge, and the professional application of the same towards achievement of scientific professionalism. I'll mention that the 3 pillars of CoET, as I just described them, were meant to achieve exactly that. Finally, there was number 5. The college should be conscious of the impending competition for services that it enjoyed offering as a monopoly. Because if it becomes complacent, it is certainly likely to be overtaken by others. Here is something that we should be looking at. It was a warning. We now have a number of institutions, and the question is CoET still providing leadership in all those areas? Here are the here is the PSET CoET leadership succession. We had myself was the first principal, and we had other, and now finally we are with Professor Bakari Bunyura as the principal. Now, the college had a strategic plan, and the strategic plan, when you look at it, was formulated so as to address those issues which were raised by His Excellency Jakaya Kikwete. I will not go through all of them, but I will mention the last one, strategic objective number 11. Leadership and excellence in engineering and technology secured. And the question is has CoET managed to secure leadership and excellence in engineering and technology in Tanzania and the region as it was envisaged?
now we note that the situation is such that the enrollment is at 25%. So already there was progress towards the implementation of the what was directed by His Excellency. I would like to mention that the growth of female student enrollment was as a result of two programs or initiatives. One was the special female pre-entry programs, which was supported by the Human Resource Development Trust Fund, and a nationwide campaign which was carried out to promote the engineering profession and CoET programs around 2003-2004. Here is the mechanism to address three of President Kikwete's directives through faculties that cater for sectors, programs that respond to needs of special needs of the sectors, and so forth and so on. But CoET also embarked on an outreach agenda to stimulate and catalyze industrial and business development in the country. And this was done through two main programs. The first one was the Innovation System Clusters Program, which was sponsored by CEDAW Sweden. And this became eventually a collaborative program between CoET, and CoET provided leadership with this, the Faculty of Technology at Makerere University, and the Faculty of Engineering at Edward Moblane University in Makerere. The objective was to stimulate innovativeness, competitiveness of firms and farms, and economic growth through cluster initiative. And there was a lot of activities during the time, and we held regional conferences yearly, and again, the whole thing was coordinated by CoET. As a result of this program, today I would like to mention two very active initiatives that are still active to date. One is the Zanzibar Seaweed Cluster Initiative. When you visit Zanzibar, talk about Kongano la seaweeds, I think it has created quite some effect on development, especially even helping women in Zanzibar and promoting the growth of SMEs in that area. The second one is the Morogoro cluster initiatives, and here you have three cluster initiatives. One was the Morogoro Engineering Cluster Initiative, the second one was the Morogoro Fruit and Vegetables Processing, and the third one was Eastern Region Mushroom Cluster Initiative. And what you see there are some of the products. Some of them are in market already, and the activities are carried out by those initiatives. Now, the development of the innovation systems and the cluster program in East Africa was so successful that it prompted the establishment of Pan-African Competitiveness Forum at continental level, with with 5 regional clusters, one in ECOWAS, another one in Central Africa, and then we had Eastern Africa, which was ours, and then South Africa and North Africa. And this was launched in Addis Ababa and officiated by AU in 2008. The second outreach program by CoET was the Technology and Business Incubation Program, which was sponsored by the Carnegie Corporation of New York and the Tanzania Gatsby Trust. And this resulted in CoET establishing 3 remote incubator stations, one in Kibaha, a second one in Lushoto, and a third one in Morogoro. And they were very, very successful in helping the growth of SMEs
those areas. And we were able to exhibit during Sapa time, exhibition time, products and the activities taking place at those incubator stations, Kibaha, Morogoro, and Lushoto. I would like to mention here that all this happened with general support from a number of development partners. I know some have already been mentioned, but here I would like to mention even those others. We had GTZ KfW of Germany, the Swiss Development Corporation of Switzerland, NORAD of Norway, NORAD and NUF of Norway, SIDA of Sweden, NUFIC of the Netherlands, European Union, DANIDA of Denmark, FINIDA of Finland, JICA of Japan, USAID, CoET of Korea, UNESCO, Tanzania Gasping Trust, the Canadian Corporation of New York, the World Bank, UNESCO, and India, and some others which I may have forgotten. The college was very, very vibrant, and I hope it is still vibrant to date. And it was also very, very visible. Now I would like to come to a point where I would like to mention some desirable future engineering technology, the desirable future of engineering technology at the university. In my opinion, this is what I would like to do. One, I think there is need to enhance further the delivery of quality, high quality and competitive education and training in engineering technology, to deliver a high quality and competitive research and technology development and transfer, including innovation, and to deliver learned and knowledge-intensive consultancy services to the industry. And there is still a lot that is required from the College of Engineering and Technology. Way back, we observed that Tanzania was not fairly well compared in terms of production of engineers when compared to other countries. And as the figures of 1995 showed that in Tanzania you had for every engineer about the population per engineer was about 5,000. And at that time, when you compared with countries like Malaysia for every engineer there was 770. When you looked at Japan, that was at the top, and for every engineer there was only 54 members in Japanese. Now, the situation has changed, a lot has happened, and the current number of engineers in Tanzania is about 34,000. At that time it was, I think, 8,000. The faculty and CoET contribution of bachelor's graduates is about 10,000, which is about 1/3 of the 34 engineers. So, the graduates of the faculty and CoET are very visible out there, and especially among the seniors, definitely. And we have seen ministers who are former graduates of the faculty and even CoET. We've seen permanent secretaries, but we also have seen heads of various organizations. It's not surprising with 1/3 of all the engineers out there being graduate of CoET. But as we proceed, we have graduates from other institutions as well. So we'll probably see many more come up from other engineering training institutions in the country. Now, we now have 34,000 engineers. But to achieve the desirable ratio of 1 engineer per 500 of the population, which means 2,000 engineers per 1 million of the population, Tanzania would need about 120,000 engineers at the current population of 60 plus Tanzanians.
So we are at 34,000. In order to achieve that 1 to 500, we need 120. There is still a lot of work ahead. CoET should not relax. The directive by His Excellency Jakaya Kikwete in 2006 is still valid. We need to do more in order to address the deficit of engineers in the country. But there is another issue. I talked about the faculties established to cater for specific sectors in the economy. And now I'm asking myself the question, how well positioned is CoET to secure its leadership in engineering and technology, and innovation, especially, considering that electronics and telecommunication engineering, computer engineering and IT, and digital technologies, and B, mining engineering and processing, and so forth, are not part of the CoET. In fact, maybe many of the participants in this conference may not quite notice. If you visit the website of the Engineers Registration Board and look at useful links, you will see Water Institute, University of Dar es Salaam, Arusha Tech, CoET, and then DIT, St. Joseph. CoET here, as far as stakeholders are concerned, are hoping that you have all the engineers under CoET. And I'm not sure, including all this time, I haven't heard any mention of CoICT or SOMG or something like that. But then CoET is understood to be responsible for engineering and technology. And the original design was exactly meant to cater for engineering and technology in its widest sense. And then over the years, somehow telecommunication engineering, computer engineering were chopped off, and then mining was chopped off, and so forth. But here, these, when they look at CoET, they say, no, it's the same point. Yeah, everybody must be there. And I remember the principal once told me, I get communication from stakeholders addressed to CoET, but when you look at there, you look in there, you notice that this was meant maybe for CoICT, and maybe it was meant for SOMG. Now, what does that mean? My humble request to the chairperson of the council, Ambassador Mwanini Mwaja, the vice chancellor of the University of Dar es Salaam. We want an institution that will best address the needs of the society and industry. A one-stop center. Stakeholders out there should be saying, we are going to CoET and we have everything that is related to engineering and technology. They come to, when you are here, they are not able to get certain services because he is not responsible for them. So my humble request is to consider reintegrating CoET delivery processes for sustainable national socio-economic development. The society out there in the slide I'm showing, the society and the industry have needs and challenges. If they would like CoET, the processes at CoET related to engineering, technology, and innovation to deal with those challenges and needs and eventually deliver to them well-prepared graduates, innovations and solutions that will enable them as the industry, but will also amount to a resulting better living for Tanzanians in the country. My other proposal is a possible mechanism to sustain CoET's agenda to stimulate, catalyze, and promote engineering and industrial development, especially in the fourth industrial revolution era.
And this, in this case, I'm proposing that the mechanism should comprise of an innovation and technopreneurship acceleration facility with technological business incubators, talent showcase and exhibition portfolio, and prototyping workshop and makers space. Number 2, it should also comprise manufacturing engineering and technology complex, incorporating manufacturing yard, 3D printing and the like, so that the industry can come here for, even prototypes. And number 3, in order to serve the wider community out there, I'm proposing the introduction of connecting engineering, technology, and innovation to humanity initiative at CoET, which essentially should be meant to enable the use of engineering, technology, and innovation to address needs, problems of society and industry by staff and students at CoET. Finally, ladies and gentlemen, I wish to mention that in 50 years, in the 50 years of engineering education training at the University of Dar es Salaam, there is a lot that has happened. There was no way I was going to cover all of it. I've not been able to provide any figures or the number of issues simply because the time allowed wouldn't suffice. However, I'm pleased to mention that we are writing a book on 50 years of engineering, education, and training in Tanzania. The book is being co-authored by Professor Mawenya, myself, and Professor Mshoro. The title is Engineering, Education, and Training in Tanzania, and the topics are College of Engineering and Technology at the University of Dar es Salaam, Engineering, Education, and Training in other higher learning institutions in Tanzania, Policy, Regulatory, and Professional Environment in Tanzania, Engineering, Education, and Training for Sustainable Human Resource Development, and Engineering, Education, and Training for Sustainable Technology Development and Innovation in the country. We've started working on the book and working rather hard, and we are hoping that before the end of the year it will be possible to inaugurate the book. Ambassador Mwaja, thank you very much for your attention. You'll agree with me, the round of applause is not adequate. Naomba tumpe big round of applause. Professor Barton Mwamila, au Engineer Professor Barton Mwamila. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeyasikia mengi. Mimi nimenote tu kwamba the college CoET is vibrant and visible. Na tumeambiwa kuhusu historia ilivyoanza FOE kwenda na ikawa IPI, zikaungana, zikaanzisha kitu kinaitwa PSET ambayo ni Prospective College of Engineering. Alafu baadaye ndio ikaja CoET, College of Engineering and Technology, ambayo ina pillars 3, TDTC ambayo ni Technological Development, BICO, na mwisho ni eneo la academia and research. Na sasa wana enroll more than 2,000 students kwa mwaka. Naomba makofi mengi sana kwa CoET. Na vile vile wametupa way forward ambayo kwenye maeneo ya sustainability, innovation na manufacturing. Kwa hiyo naomba makofi mengi sana kwa Professor Barton Mwamila. Mheshimiwa mgeni rasmi, kinachofuata sasa ni exchange ya MOU, na naomba nimkaribishe Professor Shani Omari ambaye atamrepresent DVC Research ili atupe a small note on the MOUs na direction ambayo chuo inaenda in that regard. Makofi mengi sana kwa Professor Shani.
Wakati huo naomba TANROADS, LCWD na RUWASA tujitayarishe. Let's get ready. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam, Balozi Mwanaidi Majal, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Mwanangisye, mwenyekiti wa bodi ya uhandisi Tanzania, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma Profesa Bonaventure Lutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo fedha, mipango na utawala Profesa Benedetta Kilian, rasi wa ndaki ya uhandisi na teknolojia Profesa Bakari Mwenyewiwa, viongozi wote mliopo hapa wa chama na vyama na serikali, maamidi, wakurugenzi, wakuu wa idara, wafanyakazi, wakuu mbalimbali wa taasisi, wanafunzi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Katika kuadhimisha miaka 50 ya ndaki ya uhandisi, ni vema kutambua mchango wa ushirikiano wa kitaaluma baina ya ndaki hii na taasisi nyingine za serikali na zile ambazo sizo za kiserikali. Kwa hiyo maendeleo tunayoongelea hapa ni ya watu mbalimbali na taasisi mbalimbali, ikiwemo ushirikiano wa kitaaluma. Kwa hiyo katika maadhimisho ya miaka 50 ya ndaki ya uhandisi ya teknolojia, shughuli mojawapo ni kuimarisha ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na taasisi nyingine za ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam kimefanya makubaliano na kimesaini hati za makubaliano kati yake na mashirika na viwanda mbalimbali ili kuhakikisha kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam kinaendelea katika utoaji wa huduma mbalimbali. Kama mnavyofahamu, lengo la kuwa na hati za makubaliano ni kuwezesha chuo kikuu cha Dar es Salaam kufanya shughuli za taaluma, utafiti, huduma za kitaaluma na ubunifu. Kwa hiyo basi, chuo kikuu cha Dar es Salaam shughuli zake ni pamoja na kufundisha, kufanya utafiti, kufanya ubunifu, kutoa huduma za kitaalamu kwa jamii na asasi mbalimbali. Hivyo, ndaki ya uhandisi na teknolojia ina weledi na uwezo mkubwa kabisa kutekeleza shughuli ambazo nimezitaja hapa. Ili kuimarisha uwezo wa kufanya kazi za kihandisi kwa vitendo, chuo kikuu cha Dar es Salaam kinapaswa kushirikiana na mashirika na asasi mbalimbali. Kwa mfano, kimesaini hati mbalimbali za makubaliano toka kuanzishwa kwake miaka hiyo ya 70 mpaka hii leo. Lakini katika maadhimisho haya leo tutataja hati za makubaliano chache tu kama kiwakilishi cha asasi mbalimbali ambazo zimefanya ushirikiano huo. Asasi ya kwanza ni LCWD Electric. Hiki ni kiwanda binafsi cha vifaa vya umeme. Asasi, nadhani LCWD mko hapa, kama mpo naomba tunyoshe mikono. Nyoshe mkono. Asante. Asasi ya pili ni DAWASA, ambayo ni mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam. Hii ni asasi ya kiserikali. Natumaini mko hapa. Popote mlipo nyosha mkono. Asasi ya wamefika RUWASA. Naam? Hawakufika DAWASA, wamefika RUWASA. Aha. RUWASA. Sawa. Asasi ya tatu ni TANROADS, ambao ni wakala wa barabara Tanzania, ni wakala ya serikali. Kama mpo naomba tuwatambue. Asante. Asasi ya 4 ni RUWASA, ambao ni mamlaka ya maji safi na maji taka vijijini. Popote mlipo, asante sana. Kwa hiyo utekelezaji wa makubaliano kati ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na mashirika na viwanda yataongeza uwezo na ufanisi
katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku na kutoa fursa ya kuchangia katika maendeleo ya taifa. Hivyo nimesimama hapa ili tushuhudie ubadilishanaji wa hati za makubaliano ambazo tayari zimeshasainiwa baina ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na asasi ambazo nimetaja. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo Profesa William Mwanangisye, nitakuomba usimame. Nitaanza na asasi moja moja ili tufanye hilo zoezi, au MC unanisaidia? Sawa, naomba nikusaidie. Sawa. Kwa heshima. Asante sana. Tutaanza na taasisi ya Tanzania National Roads Agency, TANROADS, ambaye nitamuinvite Engineer Arnold Masaki akimrepresent CE wa TANROADS. Karibu. Naomba wapiga picha mkae mkao wa kupiga picha. Makofi mengi sana kwa TANROADS. Naomba mkae mkao wa kupokea picha. Arnold, yes, yeah, like that, more like that. Makofi mengi sana. Tuonyeshe. Fantastic, that looks good. Asante sana. Naomba kuwa invite JUBILEE Electrics East Africa Limited wakiwakilishwa na Mohamed El Shazli. Engineer Mohamed El Shazli, karibu sana. Makofi mengi kwa El Shazli na JUBILEE Electrics. Show us the document. Fantastic. Makofi mengi sana kwa JUBILEE. Mbona mnamnyima? Haya. Mwisho tunaomba wawakilishi wa RUWASA ambao wanaongozwa na Dr. Masoud Senzia, rafiki yangu, kwa niaba ya DG Engineer Clement Kivigalo. Makofi mengi sana kwa RUWASA. Asante sana Makamu Mkuu wa Chuo na wawakilishi wa mashirika hayo. Kwa hakika kama nilivyosema, hao ni wawakilishi tu. Tunashirikiana na asasi mbalimbali na rasi wa ndaki ya uhandisi, na tumaini utaendelea kutafuta zaidi mashirika mbalimbali na asasi mbalimbali za kushirikiana nao kuhakikisha kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinasonga mbele zaidi katika fani ya uhandisi na teknolojia. Asante sana. Makofi mengi sana kwa Profesa Shan. Leo nimetaja Dr. Profesa kama mara 100 hivi. Naomba sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa mgeni rasmi nimkaribishe VC aje kukaribishe utupe hotuba ya siku hii ya leo. Karibu sana Mheshimiwa VC. Karibu sana, mkaribishe Mheshimiwa mgeni rasmi. Makofi mengi kwa VC basi. Habari ya mchana tena. Naomba kwa ruhusa yenu na kwa heshima kubwa nitumie nafasi kumkaribisha mwakilishi wa mgeni rasmi ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Balozi Mwanaidi Senale Majaa. Karibu ongea na afya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmechoka? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hapo afadhali kidogo. I know people are very, very tired now, but I'm standing here on behalf of former President Jakaya Mrisho Kikwete. He was unable to come, so I'm here. Before I read his speech, I will just say a few words because I'm not supposed to add a word into his speech. That's what the protocols they told us. Now, I'm just going to speak straight because I am privileged to say protocols observed because everybody mentioned the people in here, so I can take that advantage. That's why people say itifaki imezingatiwa. But I have to say a few words. In that, I want to take this opportunity to recognize the founding CoET members here today. And they have been mentioned, but for me, I am deeply honored to recognize Professor Mark Mwandosia. He's there. Professor. Professor Awad Mawenya. I'm so happy to recognize you. Professor Wakabamba, I almost forgot you. And I felt a bit embarrassed later, but now, of course, clearly I remember you. I'm so pleased you traveled all the way from Kigali. Karibu, we are honored. I'm sure President Kikwete would have been really delighted. Unfortunately, he couldn't come. And then, of course, Professor Mawenya was our very first Tanzanian dean. And then there's Professor Batan Wamila. I don't need to recognize you, Professor Mshoro, na Professor wengine wote. But I must recognize Professor Salewi, kaka yangu, because I see you there, but I'll tell you people why I'm recognizing him now also. And my sister, Professor Munyagi, with all due respect to a fellow sister, it's always very encouraging when you are in a hall like this and you see a person who looks like you. The women in this room understand what I'm saying. It's not only in engineering. Kila mahali, unakwenda mahali, you're the only woman there. Jamani, is this how the world looks like? But so that's something that I wanted to say, Professor Dada Munyagi, nashukuru sana. And then I would like the engineering alumni 1973 to 1978, 79 who are here today. Would you please stand? I have a reason for that. So happy to see so many Spanner boys here. We used to call you Spanner boys, remember? And I have a special story for Spanner boys. You can sit now. I'm glad we're still alive. You know, I stood for the campus vice president in 1975, 74, 75. And the presidential ticket was highly contested by a Spanner boy. His name was Harry. And this Spanner boy, one of them who was supporting Harry is now my brother-in-law. I really fought him not to be my brother-in-law. He's not here now, Mr. Muro, because they gave me tough time. So he had his father's Land Rover, and they fitted it, because they're Spanner boys, fitted it with loudspeakers, very loud speakers, and they were driving along the campus roads with this very popular song at that time, Remake the World. Too many people were suffering, and then they would add in, vote Maheri, vote Harry. And of course it was tough, but the president candidate who was also my partner, we were campaigning together, Professor Mkangara, won the presidency, and I won the vice chancellor chairmanship because there were too many men contestants, I guess. But they gave me such tough time, they gave me so many names, and all of them coming from the Spanner boys. So today, but I had support from the lawyers
And I think they used the spanner boy, and there was this big banner between hall 5 and hall 4, and it had vote scenario. I won, so I just want to remind the spanner boys. So at least you can laugh today for what you said, and want to also recognize my fellow learned brother. We are the only learned ones when we are lawyers, and because engineer and lawyer became the learned. Then my sister. Nakushukuruni sana VC and professor. Now I think I must go to the speech, and now I will be just reading, because you're not supposed to say anything, and I'm going to do the protocols, which I wouldn't have done. Professor William Anangisye, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, and of course now she's just left, Ambassador Regine Hess, the Federal Republic of Germany, Vice Chancellor, Deputy Vice Chancellor, Taaluma, Professor Bonaventure Rutinwa, Naibu Makamu Mkuu wa Chuo, Mipango, Fedha na Utawala, Professor Benedetta Killian. I'm not supposed to say mwanamke because this is someone else's speech. Kaimu Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Utafiti, Professor Nelson Boniface, I think he left, nimemuona. Rasi ndaki ya uhandisi na teknolojia, Professor Bakari Mwamila, karibu. Marasi, maamidi na wakurugenzi wote, wenye viti wa bodi za usajili wa wahandisi mlioko hapa, makandarasi, wasanifu, majengo na wakandarasi ujenzi, wahitimu wa kitivo cha uhandisi na ndaki ya uhandisi na teknolojia, viongozi na wadau mbalimbali katika taaluma ya uhandisi, wageni waalikwa, ndugu washiriki, mabibi na mabwana. Habari ilikuwa ni asubuhi, lakini nitasema ya mchana. Nimebadili hilo tu. Awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu na kutuwezesha kukutana hapa leo tukiwa na afya njema katika hafla ya maadhimisho ya miaka 50 ya ndaki ya uhandisi na teknolojia. Napenda kuwapongeza wote na kuwapa pole ya safari kwa wale waalikwa waliotoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam na nje ya nchi. Kwa namna ya kipekee kabisa, nichukue fursa hii kumshukuru makamu mkuu wa chuo kwa kunialika kufungua sherehe hizi. Nawapongeza ndaki ya uhandisi na teknolojia kwa kuadhimisha miaka 50 na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kutimiza miaka 62 tangu kuanzishwa kwake. Ninyi ni wa muhimu sana kwenye kufanikisha shughuli hii. Ni dhahiri kuwa hafla hii ni tukio adhimu, kwani linatupa wasaa wa kutafakari kwa kina safari hii ya miaka 50. Inatupa muda wa kuangalia mbele kwenye mlima ambao bado tunatakiwa kuupanda. Uzoefu tulioupata unatupa fursa kurekebisha pale ambapo hatukwenda sawa na kuimarisha pale tunapoona tuko vizuri na tuna faida ya ushindani. Kwa hiyo leo tunatoa heshima kwa asisi na utoaji taaluma ya uhandisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hakika kuandaa tukio la ukubwa huu tunahitaji juhudi kubwa na rasilimali za kifedha. Napenda kuipongeza ndaki ya uhandisi na teknolojia kwa mafanikio haya na kutoa shukrani kwa watu wote walioshiriki kufanikisha tukio hili. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba tena kueleza furaha yangu ya uchaguzi wa muda mada ya majadiliano ya maadhimisho haya ya miaka 50 ya utoaji taaluma ya uhandisi inayosema kutumikia kwa uadilifu katika ulimwengu uliobadilika, means serving with integrity in the changing world. Mada hiyo inaendana na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya Tanzania 2025. Naamini wengi wetu tunafahamu kwa dira
inalenga kuigeuza Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Mabadiliko hayo ifikapo mwaka 2025. Mabadiliko hayo yanatarajiwa kufikiwa kwa kiwango cha juu cha ukuaji wa viwanda, ushindani, maisha bora, utawala wa sheria na jamii iliyoelimika na inayopenda kujifunza. Hii inatekelezwa kwa mipango ya muda wa kati ya miaka 5 ambao hivi sasa ni mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, 2021 na 2022 hadi 2025 na 2026. Kwa mujibu wa mpango, ushindani unapaswa kupatikana na makampuni ya ndani ambayo yana ushindani katika viwanda, ongezaji wa thamani na huduma kwa ukuaji wa uchumi. Kimsingi, mpango huu unatetea ukuzaji wa biashara za ndani na miundombinu ya usaidizi ili kuweza kupata bidhaa na huduma bora kwa bei ya shindanishi. Biashara hizo zinapaswa kuwa na uwezo wa kushindana kiendelevu katika soko la ndani, kikanda na kimataifa, huku zikichangia katika kuongeza nafasi za kazi na ukuaji wa uchumi mpana na shirikishi. Ndugu washiriki, mchango wa wahandisi ni muhimu sana katika kufanikisha mpango huu. Tunahitaji utaalamu na ujuzi ili kuhakikisha rasilimali za taifa zinatumika vizuri ipasavyo. Tukiangalia maeneo 6 ya kipaumbele yaliyoelezwa katika dira ya maendeleo ya taifa ya 2025, kila eneo anahitajika mhandisi: nishati na gesi asili, kilimo, maji, elimu, usafirishaji na utafutaji wa rasilimali. Kwa miaka 50, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa kinazalisha wahandisi ambao wamekuwa wanatumia taaluma zao na uzoefu wao kufanya upembuzi yakinifu, upembuzi wa kina, na kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo inasimamiwa vizuri. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha kuwa Baraza la Ujenzi la Taifa pamoja na bodi ya usajili wa wahandisi wanafanya kazi kwa ukaribu na kuhakikisha wahandisi mnapeleka teknolojia mpya katika baraza. Ni dhahiri kwamba kuna mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia kwa sasa yanayosukuma mabadiliko ya mitaala ya kufundishia ili kuzalisha wahandisi watakaofanya upembuzi mahiri na kusimamia miradi ya maendeleo. Tafiti nyingi zinatakiwa zifanywe katika mabadiliko ya teknolojia ili tuweze kupata ujenzi wa gharama nafuu. Mabadiliko hayo yanaendana na uboreshaji wa mazingira na vifaa vya kufundishia, vikiwemo vifaa vya maabara. Najua changamoto zipo. Napenda kuhakikishia kwamba serikali ipo nyuma yenu na tutafanya jitihada ya kuendelea kuwasiliana ili kuona namna ambavyo maboresho hayo yanapewa kipaumbele. Ndugu washiriki, kumekuwa na malalamiko hivi karibuni kutoka kwa waajiri kuhusiana na ubora na viwango vya utendaji wa wahitimu wetu. Waajiri wanadai kuwa wahitimu wanapofika eneo la kazi na hasa viwandani, kila kitu kinaonekana kipya kwao na kuwa kama wanaanza upya mafunzo. Changamoto hii inawezekana inachangiwa na mambo mawili. Mosi, mtaala wetu unasisitiza nadharia zaidi na kusahau vitendo. Pili, mtaala wetu umepitwa na wakati. Tumeshaeleza kuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni wakongwe katika elimu ya juu nchini na cha kwanza kutoa wahitimu wa degree ya uhandisi. Msisitizo hapa ni kuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina jukumu kubwa la kuchukua katika kuhakikisha kuwa wahitimu wetu wanaendana na mabadiliko ya teknolojia na mwenendo wa soko.
Nafahamu juhudi za wadau mbalimbali katika kushughulikia jambo hili. Juhudi hizo ni pamoja na idara mbalimbali za serikali kunufaika kupitia mradi wa elimu na ujuzi kwa ajira zenye tija ESBJ uliomalizika hivi karibuni, ambao ulifadhiliwa na mkopo kutoka Benki ya Dunia. Na sasa mradi ulilenga kuongeza idadi, ubora na umuhimu wa viwango tofauti vya wahitimu kutumikia sekta teule za ukuaji wa uchumi. Hivi sasa serikali kupitia Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Benki ya Dunia inatekeleza mradi mwingine ili kufanikisha azma hiyo. Mradi wa elimu ya juu kwa mabadiliko ya kiuchumi ambao unaitwa Higher Education for Economic Transformation, kwa kifupi HEET. Unakusudiwa kuongeza umuhimu wa programu za shahada mbalimbali kuzioanisha na soko la ajira. Kwenye mradi wa HEET, uhandisi ni kati ya maeneo ya kipaumbele, na serikali inategemea usimamizi makini kwenye kutekeleza ili kupata matokeo chanya katika kutoa taaluma ya uhandisi. Nitoe wito kwa chuo na ndaki kuendelea kuwa na uhusiano wa karibu na viwanda na soko kuliko kujifungia katika nadharia. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama makamu mkuu wa chuo alivyotuarifu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitatumia sehemu ya fedha ya mradi huu wa HEET kuboresha miundombinu na kuboresha nyenzo na vifaa vya kujifunzia. Natumaini kwamba maboresho haya pia yatajumuisha uwekezaji ndani ya ndaki ya uhandisi na taaluma zingine zinazohusiana na uhandisi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimefurahishwa kuona kwamba mradi pia utaboresha programu zinazotolewa na chuo ili kukidhi mahitaji ya soko na viwanda. Kama tulivyoarifiwa, hii imepangwa kuhusisha uboreshaji wa mitaala na utengenezaji wa mitaala mipya pamoja na kubuni mbinu mpya za ufundishaji kwa kuzingatia haya mabadiliko ya teknolojia. Msisitizo umewekwa katika elimu jumuishi inayozingatia jinsia, na hili ni jambo la kupongezwa, na ninaamini kwamba programu zinazotolewa sasa na chuo kikuu katika taaluma mbalimbali za uhandisi na teknolojia pia zitashughulikiwa. Mbinu mpya na ubunifu vitapatikana iwapo wanataaluma watazidisha bidii katika kufanya tafiti. Utafiti utawakutanisha na wanajamii walioko katika nyanja tofauti ambao hujihusisha moja kwa moja na uzalishaji. Ni matarajio yangu kuwa zoezi hilo litalenga kushughulikia mahitaji ya sasa na ya baadaye na ya soko la ajira. Zaidi ya hayo, tunahakikisha kwamba mitaala iliyorekebishwa au mahitaji ya ujuzi ambayo yanaweza kujitokeza. Ninafahamu juhudi za kupitia mitaala baada ya kupata mawazo kutoka kwa wahitimu na waajiri au waajiri watarajiwa zitaimarisha ufundishaji wetu. Ni matumaini yangu kwamba katika jitihada hiyo pia utawasiliana na bodi ya usajili wa waandishi ERB na vyama vingine vya kitaaluma vinavyohusiana. Tufahamu kuwa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF hivi karibuni imeanzisha maabara ya ujuzi wa kisekta katika baadhi ya sekta za kipaumbele. Mabaraza hayo, actually ni mabaraza sio maabara, mniwie radhi, kunradhi kwa hilo. Mabaraza haya yanaweza pia kutumika kama majukwaa ya kuaminika kupata taarifa kuhusu mahitaji ya ujuzi na makadirio ya siku zijazo. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kushukuru tena uongozi wa chuo kikuu kwa kunialika kuwa sehemu ya tukio hili muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Ni matumaini yangu kuwa nyote mtashiriki kikamilifu ili kuhakikisha malengo ya maadhimisho haya yanafanikiwa. Niwapongeze tena ndaki ya uandishi na teknolojia kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kutoa taaluma ya uhandisi kwa miaka 50 kwa ufanisi.
Kwa maelezo haya, ni furaha yangu kuhitimisha hotuba yangu na kutangaza kwamba maadhimisho ya miaka 50 ya ndaki wa uandishi yamefunguliwa rasmi. Yalishaanza, lakini ninawatakieni heri na fanaka katika maadhimisho haya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, kazi iendelee. Hayo ni maneno ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu na Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi tena sina mapya ya kuwapeni, na mimi pia nishukuru kwa nafasi hii. Asanteni sana na kutakieni tena kila la heri. Big round of applause for Ambassador Mwanaidi Majaa, Chairperson wa University Council, kwa niaba ya President Jakaya Kikwete, the former president, na Chancellor wa UDSM. Basi Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa kwa ruhusa yako ni kwamba tutakuwa na zawadi ya sponsors na distinguished, utawaona mwenyewe. Tutaomba utusaidie zoezi hilo. Ushers, naomba tujitayarishe. Wapiga picha tujitayarishe. Naomba high table tusimame. Haya, wa kwanza ni dean wa kwanza wa Faculty of Engineering hapa UDSM, ambaye ni engineer Professor Awadh Mawenya. Naomba Professor Mawenya usogee hapa mbele kwa ajili ya atakuwa anachukua award na cheti. Makofi mengi sana kwa Professor Mawenya. Fantastic. Nice smile. Big round of applause to Professor Mawenya. Na bado simesikia kwamba analeta kitabu na wenzake kina Professor Mwamila. Asante sana Professor, makofi mengi sana kwa Professor as he exits the stage. Wa pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba nimsimamishe First Principal wa College of Engineering Tanzania kwa ajili ya Distinction Award, naye ni Professor Barton Mwamila. Professor Barton Mwamila, karibu sana. Yeah, look at the camera. Big smile. Fantastic. Asha, naomba msaidie zawadi yake Professor Mwamila. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna sponsors ambao wamewezesha shughuli hii siku hii ya leo, ambao wako kama 7 hivi. Tunaomba vile vile kwa heshima na taadhima utusaidie zawadi kwao, tukianzia na NBC Bank Limited. NBC, National Bank of Commerce, mwakilishi wake naona anakuja. No. NBC? Hapana. Haya, mwakilishi wa Engineers Registration Board ERB, Angela, karibu sana. Mwakilishi wa TANROADS ajitayarishe.
Makofi mengi kwa Engineer Angela na ERB. Usipige makofi tu, si utakuja kwenye usajili. Haya, na mwenyekiti yuko hapa, shauri yako. Makofi mengi kwa ERB. Hey, that's more like it. Vile vile ni in charge wa ile MIS system ya ERB. Naomba kumwalika Engineer Arnold Masaki kwa niaba ya CEO wa TANROADS, Tanzania National Roads Agency. Makofi mengi kwa TANROADS. Wakati huo Interconsult wajitayarishe. Mwakilishi wa Interconsult. Makofi mengi sana. Interconsult, building the future. Hamtaki kunipigia makofi. Haya, mimi nawaangalia tu. Wanafuata AQRB. AQRB, Association of Architects and Quantity Surveyors, hawapo. Wanafuata Lahmaya Consulting. Lahmaya hayupo. Unitech Consultants Limited, Chedi naona ameshawahi. Sawa, basi kwa heshima na taadhima naomba ushers wasogeze hii zawadi hapa mbele. Naomba tusogeze mbele hapa na cheti. Sasa mimi mlininyima makofi. Sasa hapa nataka tupige makofi kweli kweli. Sawa? Sawa sawa. We. Safi sana. Hapo hapo. Sogeza kidogo. Si mnaona? Haya basi hapo hapo. Asha. Ninaomba basi Profesa Bakari Mwenyewiwa tumpatie zawadi. Mgeni rasmi wa siku ya leo Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, former president. Kwa niaba yake Balozi Majaa atachukua zawadi hiyo. Jamani, hiki ni chuo. Nyie hamuoni hapa lakini mimi naona, I can see this. Naomba uzoom pale tuangalie kwenye screen zetu. Makofi mengi sana wakati anapokea zawadi mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa niaba ya Chancellor wa University of Dar es Salaam and former President of United Republic of Tanzania awamu ya 4, Jakaya Mrisho Kikwete. Asante sana. Tuchukue. Yeah. Sasa wakati anarudi naomba hii zawadi tutoe, tunakwenda kwenye photo session quickly. Naomba tukae tu. Paparazzi, naomba tujitayarishe paparazzi. Students mpo? Wanafunzi wa Mlimani mpo? Naona safi kabisa. Mko tayari kwa picha? Sawa. Basi kuna magrupu mbalimbali ambayo yamechaguliwa. Naomba tu clear huku tafadhali. Huku nyuma.
tusogee kidogo mbele. Yeah, alafu tusogee mbele. Mbele kidogo. Yeah. Mbele kidogo. Watu watakaa nyuma huko. Maanisha sogeza mbele kidogo. Yeah. Nimenongonezwa hapa. Unajua uko profesa wako amekufundisha, wewe umekaa alafu yeye amesimama. Yaani inakuwa haiendi hivi. Unajisikia tu you feel guilty. Lakini ndio hivyo. Karibu. Karibu. Na? Naomba DVCs au wawakilishi wao waje hapa mbele. DVCs. DVC. Tukae kwanza picha ya kwanza alafu DVCs watu join hapa. Yeah. Asante, tupige picha ya kwanza. High table. Excellent. Tupige picha moja. High table G's. Asante sana. Naomba DVCs basi tusogee hapa. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tunaona kweli umetupendelea, mambo mengi umetujalia sana, tunajivunia. Founding professors wajistayarishe. Profesa Mamila, Profesa Mawenya, Profesa Mwandosia, Profesa Wakabamba. Asante. Nchi yetu, fahari yetu, nchi yetu, kila kitu kwetu, nchi yetu ni furaha yetu. Tanzania, 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 nchi yetu ni furaha yetu. Ndio shida hiyo sasa. Umefundishwa alafu wewe umekaa mbele kwa haiendi, sio? Fantastic. Watu wa Academia, Institute ya Maji na institute zingine DIT, kama wapo wawakilishi wao. Academic institutions zote ambazo tuko hapa na wawakilishi wa taasisi hizo, tafadhali tuje tupige group photo na mgeni rasmi. Karibu chuo cha maji, Dr. Tulinave.
Development partners wote kama wapo hapa, Russian Embassy, karibu sana. Development partners wengine, SIDA, nani? JICA. Viongozi wa serikali, institutions mbalimbali, town roads, agencies, ministries, parastatos, RUWASA na wengineo. Please come forward for a group photo. Hata walioko kwa niaba wote. Piga picha tuelekeze kama wame Wafanyakazi wa CoET wajiandae. Wafanyakazi wa CoET tujiandae. Smile jamani, smile. Viongozi wa dini, Sheikh na Father. Sheikh, karibu na Father, tupige picha moja. Regulators wa tasnia ya engineering, IT, ERB, asset, AQRB kwa pamoja. Kwa pamoja karibuni sana. IT, ERB, Angela. Asset, maamidi na marasi ambao wako humu ndani, maamidi na marasi. Okay, sir. Presenters, panelists na moderators. Presenters, panelists na moderators. Professor Mfinanga anakuwa na one of the moderators. Panelists na presenters. Professor Lakwambamba. Sponsors. 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 Members of the organizing committee. Members of the organizing committee. Wale wajumbe wa kamati ilikuwa inaandaa hii sherehe. Fanyeni haraka jamani, fanyeni haraka.
Engineers, fanyeni haraka. Wakati huo wafanyakazi wote wa CoET wajiandae. Wafanyakazi wa CoET. Watakuja nani? Nani? Department. Watakuja nataka kuona. Na mimi mwenyewe. Wewe upo. Wahandisi wa kike ambao wako mundani. Female engineers. Wahandisi wa kike ambao wako mundani. Ase. Maliza. Kwanza ya foe wanaomba waitwe. Picha ya mwisho itakuwa ni ile the first batch of engineering students. The first batch, the so-called spanner boys. Anasema tunamaliza sasa hivi. Makofi mengi sana kwa Spanner Boys. Sisi wengine sijui toolkit yetu inakuwa ipi. Hata mimi nataka kuuliza ile toolbox iko wapi ile? Spanner Boys, naomba smile. Big smile. Alumni tuungane nao. Alumni tuliopita hapa. Tayari. Sawa. Sawa, asante sana. Picha ya mwisho itakuwa ni CoET management. CoET management. Wakuu wa idara na wengine wote. Management ya CoET tafadhali. Wanafunzi njooni wa shule ya msingi. Njooni hapa, nifuateni mimi hapa. Njooni. Twende chap students. Twende. Twende chap wanafunzi. Zamani walikuwa wanaitwa taifa la kesho, wakati wakina Spanner Boys, lakini siku hizi wanasema taifa la leo. Wale warefu tukae nyuma. Mercy, waelekeze please. Warefu nyuma. Smile, sema cheese. Cheese.
That's more like it, yeah. Cheese. Show me that. Twende warefu nyuma. Wafupi mbele. It's not nice kumwita mtu mfupi, lakini ni relative term. How's your Spanner boys? Asante sana Creative Arts Band. Asante sana. Asante sana. Basi Mheshimiwa mgeni rasmi na high table na delegates wengine, this marks the end of our session today. Na tutamtoa mgeni rasmi kwa kusimama na wataelekea mlango huo wanaoonyeshwa na Asha pale kwa ajili ya kwenda kwenye chai. Naomba tupige makofi mengi kwa mgeni rasmi na high table. Basi na sisi wengine tunawashukuru sana for your presence today, na tutaelekea sasa kupata kifungua kinywa pale nyuma. Alafu celebrate vizuri kwenye social interaction kwa ajili ya kesho. Kesho tutaendelea itaanza saa 3 kamili. Saa 3 kamili tutaanza hizo session zetu za discussion, presentations na kadhalika.